Hello guys, welcome to the new live stream. అందరికి వెల్కమ్. బ్రో ఎందుకు నేను స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసిన చాలా సేపటికి నోటిఫికేషన్స్. ఫస్ట్ లైక్ STZ Jix hi Anna hi MBG Shanu hi Naruto hi Verma FF hi NF8 blind 18 Naruto first like thank you bro, thank you guys. అందరికి వెల్కమ్. నీతో ఆడాలని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇవాళ ఆడదాం కొంతసేపు, ఎందుకంటే వాచ్ పార్టీ చేయాలి. ఆ వాచ్ పార్టీ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు మనమైతే సిఎస్ఆర్ టీం కూడా ఆడదాం గైస్. ట్రావెలర్ బండిట్ రింగ్, దీంట్లో అయితే 4 బండిల్స్ అయితే వచ్చినాయి, ఇదైతే 4 ఉన్నాయి అనుకో. వావ్, ఇదైతే టైగర్ థీమ్ అయితే ఎఫెక్ట్స్ చాలా బాగుంది. 3D బండిల్ ఇది మెయిల్ బండిల్. లైక్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే సూపర్ ఉంది. నేనైతే ప్రెసెంట్ ఇది వాడుతున్నా. ఇంకా పాండా బండిల్ ఒకటి ఉంది, ఇది చాలా ఫన్నీ ఉంది ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు గడ్డి తింటుంది, కానీ వెనకాల ఒక యానిమేషన్ ఉంది. ఈ యానిమేషన్ చాలా బాగుంది, చాలా క్యూట్ ఉంది కదా. సేమ్ మా డాగ్, ఇది ఫేస్ చూస్తే రియో గడి గుర్తొస్తున్నాడు. సేమ్ మా డాగ్ ఇలాగ ఉంటుంది. అండ్ ఫీమేల్, దీంతో అయితే ఒక వీడియో చేయాలి. షార్ట్ అయితే ఎడిట్ చేస్తా దీని మీద. ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ టైగర్ బండిల్ ఫీమేల్ కూడా బాగుంది. ఇప్పుడు ఫీమేల్ బండిల్స్ అసలు ఇంతకుముందు వాడేవాడిని అనుకో స్టార్టింగ్, బట్ ఇప్పుడు మానేస్తాం. నా ఓల్డ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి తెలిసిన ఫీమేల్ బండిల్ ఆడేవాడిని స్టార్టింగ్. బ్రో లైక్ మెయిల్ అయ్యేది బాగుంది. ఆబ్వియస్లీ మెయిలే. ఎనీవన్ ఛాలెంజ్ ఇన్ సిఎస్ ఆర్ బిఆర్ ఛాలెంజ్. ఏమైంది తేజ? ఆయన నమస్తే, హాయ్ సాయి గైస్. ఓకే, నేను టీమ్ కోడ్ ఇస్తా, రెడీ. ఏమైంది? ఓకే రెడీ గైస్, టీమ్ కోడ్ ఇస్తా. నేను బ్రో అన్నట్టు నుంచి బ్రో అసలు హీరోయిక్ కూడా వెళ్ళట్లేదు, ఇంకా 3 స్టార్లోనే ఉన్నా. టీమ్ కోడ్ 39530003 ఫస్ట్ కరండి. मैं गुल्ड में आना क्या करूं? गुल्ड में अभी नहीं ब्रो, ये मेरा सेकंड गुल्ड. हेलो हेलो अन्ना अन्ना, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्लीज वी बैच लगा लो, वी बैच लगा लो प्लीज, मैं वीडियो बना रहा हूँ. अन्ना मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ना, जिसमें ना यूट्यूबर को ऐड करना है, एक बार रिक्वेस्ट भेज दो. रिक्वेस्ट नहीं हो, फ्री फायर इन रिक्वेस्ट नहीं होगा ब्रो, क्योंकि मेरा प्राइम लेवल कम हुआ, लिस्ट फुल है. हेलो हेलो केवी भैया, हेलो हेलो बोलो बोलो. भैया मैं बोल रहा था है ना, मेरी आईडी बैंड हो गई यार. अच्छा, क्यों? मैं बांग्लादेश सर्वर में खेल रहा था ना, इसलिए 30 दिन के लिए सस्पेंड हो गया. ओह नो टीम अप ब्रो. बांग्लादेश सर्वर में खेलता हूँ. आ जाओ. అది మీకు నమస్కారం చేస్తుంది. హలో నిచుకో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. వి వాంట్ బిర్యానీ ఫర్ జస్టిస్. ఏమైంది? హలో గోస్ట్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. షార్ట్ కూడా ఫీమేల్ తోనే చేసండి. 2 బండిల్స్ చేద్దాం, 2 బండిల్స్ చేసి. ఇంగ్లీష్
हेलो हेलो केवी भैया, हेलो हेलो बोलो यार। केवी भैया, मैं बोल रहा था मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझको रिक्वेस्ट भेज देंगे? रिक्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा लेवल कम हुआ, प्राइम लेवल। अभी लिस्ट फुल आ रहा है। यार भाई रहने दो। अरे मैं बोल रहा था कि ना, मैं मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर देना, मैं एक्सेप्ट बाद में कर लूंगा, तब आप लिस्ट खाली कर लेना। I need blue wall. गोडेक्स रश करते हैं, क्लियर है दिया। अरे अरे हीरो अच्छा आपका हेड నేను మాట్లాడదాం అనుకున్నా నీతో ఫ్యూచర్ కి। केवी भैया मेरी आईडी पे एक रिएक्शन दे देना। ब्रो ओपोनेंट, आई एम रेडी इन ओपोनेंट। तुम्हारा आईडी नाम क्या है? एआर गेमिंग 3 मिलियन। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है क्या तुम्हारे पास? Resources here. सब्सक्राइबर तो 3K है अभी। Resources here. I want it, thanks. सब्सक्राइबर तो अभी 3K है भाई। ठीक है। Resources here. I want it, thanks. Here. I want it, thanks. One before. కవర్ ఫైర్ ఆడొచ్చు కదా. फुल टेस्ट ले लो मेरा। अभी देख, अभी नहीं ब्रो, मेरे को हीरोइक जाने दो। अभी इस सीजन में हीरोइक भी नहीं पहुंच पाया। फुल टेस्ट अभी नहीं है गाइस। అవును నేను డబ్ల్యూఎం బాయ్ చేయొచ్చు కదా. లేదు 100 తక్కువ. స్మూత్ లో పెట్టాలి నెక్స్ట్. స్మూత్ గా లేదు సెన్సీ. Enemy down here. Help me. Help me. Thanks. బాగా ఒప్పేశాడు ఇక్కడ నుంచి. ఓ పైన ఇలా డ్రాప్ చేసుకుందాం. 3 కాల్స్ ఉన్నాయి కన్వర్టెడ్గా. అలా ఇలా కవర్లోనే ఉన్నాగా. వచ్చింది. Good job. Good job. నమస్తే శ్రీహర్ష, హలో రా, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. अरे आज
टूर्नामेंट पे equipment. रिएक्शन नहीं दोगे क्या आप? कुछ भी नहीं दूंगा। खेलो, अच्छा खेलो। हम कितना राउंड? 2-2 जीतो ये मैच। Here, I want it अरे मैं bang. ऐसे नहीं बोल रहा भाई, गिफ्ट गिफ्ट का नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ टूर्नामेंट पे रिएक्शन दोगे आज? टूर्नामेंट क्या? क्या टूर्नामेंट वो जो लाइव फ्री फायर पे लाइव आता है गेरन ऑफिशियल। हाँ हाँ। ओ रिएक्शन नहीं, वो वॉच पार्टी करूंगा, ठीक है आज। हाँ ठीक है, मैं देखूंगा, ठीक है, आपको फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। बट मेरा लैंग्वेज तुमको समझ नहीं आएगा ना। अरे जो भाई कोई बात नहीं भाई, मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूँ अच्छा क्यों? भाई, मेरे को आपका गेम प्ले पसंद आया भाई बहुत ज्यादा। अच्छा अरे भाई भाई उतरो, ओके। थैंक यू भाई। Good Thanks. job. अरे यार भैया, मेरा कंटेंट भी बन जाएगा आपके लाइव स्ट्रीम से। Need equipment. ఫేస్ క్యామ్ అర్థం కాలే నాకు. ఫేస్ క్యామ్ కొంచెం తగ్గియాలా? ఓకే ఓకే. I want it bang. ये भी भैया आपके है ना, मतलब प्राइम लेवल गिर गया तो मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकते क्या किसी को? अरे देखो मेरा अभी प्राइम लेवल कम हुआ 4 से 3, अभी मैं किसी को भी नहीं ले सकता, हमारा लिस्ट फुल हो गया 250 मेंबर्स। भाई मैं लिस्ट का थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस आप रिक्वेस्ट भेज देना। वो भी सेंड नहीं होगा, मेरा फ्रेंड्स लिस्ट मैक्स दिखेगा उधर। तो मेरी जो आईडी बैंड हुई ना, उस पर रिएक्शन दे देना बस, ठीक है? Still on cooldown. भाई यार आप बहुत तगड़ा खेलते हो यार। दोनों तरफ ये भी भैया आप बहुत अच्छा खेलते हो यार स्नाइपर से, मेरे को आपका स्नाइपर गेम बहुत अच्छा लगता है। Quickie B conversion for everybody. కొనలేక అన్ని చచ్చాను అన్నా పైకి ఎక్కితే టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. Enemy spotted. Spotted. Enemy spotted. చచ్చాను లాల్. भैया आईडी पे रिएक्शन। हेलो हेलो क्या है इस पे 31 लेवल आईडी? यूआईडी भेज दो आपको मेरी। देखो क्या आ रहे हैं उधर, मेरा सभी रिजेक्ट किया। अरे भाई मैं यूआईडी
भेज दो, मेरी आईडी बैंड पे रिएक्शन दे दूंगा प्लीज। सेंड करो। हाँ भाई यार, बिना कुछ रीजन के बैंड हुआ है, रिएक्शन दे दो प्लीज। क्या रिएक्शन? ఐడికి రియాక్షన్ ఏముంటది బ్రో? ఇప్పుడు ఏంది నేను अरे हाँ भाई, इतना ही बोल दो गाइस, यार भाई का आईडी बैंड हो गया। क्या दूं? मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ బ్రో। మళ్ళీ ఏమో దేన్ని ఏ క్లిప్ అలా వాడతారో మనం చెప్పలేము। గైస్ రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్? స్క్రీన్ షాట్ ఇవ్వు, రండి టీమ్ కోడ్ లోకి। గైస్ కమ్, టీమ్ కోడ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్। అందరూ టీమ్ కోడ్ ఇస్తున్నారు, లైక్స్ అండ్ కంప్లీట్ చేశారు, మేక్ ఇట్ 100 లైక్స్। వావ్ వండర్ఫుల్ అను బ్రో। కేవీడిన్ బిఫోర్ వి బ్యాచ్, ఆఫ్టర్ వి బ్యాచ్ బ్రో। ఎందుకు బ్రో? అంటే దేని గురించి బ్రో? గేమ్ ప్లే? నిన్న మనం అనుకున్న ఫార్మేట్ వేరేలా ఉంది, అందరూ కాంట్ బై స్నైపర్ లిమిటేషన్ ఉంది, గన్స్ బయింగ్ తో రూమ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది। స్నాక్స్ ఫంకీ వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది నీకు। ఓకే చూస్తా, నువ్వు లింక్ పెట్టు వాట్సాప్ లో। ఓకే ఓకే గైస్, రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్ 989303 989303 గైస్। నా ప్రైమ్ లెవెల్ 4 ఉండేది 3 అయింది, సో నా లిస్ట్ ఎవరిని తీసుకోలేను। 12 ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా గుడ్ మెంబర్స్కి, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికి సెండ్ చేసిన మ్యాక్స్ వస్తుంది రిక్వెస్ట్, అది నాది మ్యాక్స్, ఆపోజిట్ వాళ్ళది కాదు। ఆపోజిట్ వచ్చాడు కదా నేను కాదు। స్మూత్ స్టార్ట్ చేశాక చూసా। Based on the real world. It's showtime. హలో కేవీఎన్ బ్రో. హలో హలో బ్రో। బ్రో నీ ఇక్కడ మైక్ ఆన్ చేస్తాను ఏదేమో అనుకున్నా బ్రో। నా వాయిస్ వస్తుందా మీకు? వస్తుంది. రివైవ్ కొడతా, సరే కిల్ రాలే। Good job. వస్తుంది బ్రో. తగ్గరు కాదు అది, సిజ్జు తగ్గరు కాదు అది। ఓకే స్క్రీన్ షాట్స్ ఇవ్వు, అదేగా చేస్తుంది బ్రో టీమ్ కోడ్ లో వచ్చినప్పుడు। బ్రో స్నాపర్ ఉంది, చా కూడా ఆఫ్లైన్ వెళ్ళి కొట్టేసి వస్తా। ఉన్నారు అందరూ బ్రో బ్రో సపోర్ట్ బ్రో। స్నైపర్ కొట్టినావా బ్రో వాళ్ళందరికీ? ఒక మినిట్ డౌన్ అయిపోయారు। Help బ్రో me. బ్రో 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 పార్క్ బ్రో, కింద పడిపోయినావా బ్రో నువ్వు? అన్న 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 Help me. ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఇటువైపు బ్రో, ఆఫ్లైన్ అనుకుంటా, ఆఫ్లైన్ ఆడు ఊరిగా పరిగెడుతున్నాడు అంతే। Thanks. Okay.
బ్రో నువ్వు కూడా రియాక్షన్స్ కానీ గిల్ ట్రయల్స్ కానీ పెట్టచ్చు కదా బ్రో. నాకు చేత కాదు బ్రో. అదేంటి బ్రో అంతమాట అన్నావు? గేమ్ ఆడమంటే ఆడతా బ్రో. నాకు ఎవరైనా రియాక్షన్ ఇస్తే ఓకే, బట్ మనకి ట్రై అయితే చేస్తా, బట్ మనం తోపు రియాక్షన్ ఏమి ఉండదు బ్రో. బ్రో ఇద్దా బ్రో స్నాప్ ఇద్దా ఇంకోటి. Head there. బ్రో ఈయన స్నైపర్ వేస్తున్నాడంట బ్రో. బ్రో 1v4 ఆడతా బ్రో. 3 రావట్లేదు నాకు చేస్తారు, కానీ ఏం చేయను, హీరోకి వెళ్ళాలి మినిమం. ఎందుకంటే 23 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఈ సీజన్. ఇలాగే ఉంచేస్తానేమో అనిపిస్తుంది, టైం ఉండక ఆడట్లేదు నేను. ఓకే ఓకే బ్రో ఆయన వెళ్ళండి బ్రో. పార్క్ వెనకాల వెళ్ళి అంతే. ఎందుకు బ్రో? కొట్టు బ్రో నువ్వు కూడా. దీంట్లోనా బ్రో? వాళ్ళు ట్రై చేయి బ్రో. అవుతుందిలే. ఇందాక లాస్ట్ లో కింద పడిపోయావు కాబట్టి పోయింది, లేకపోతే కొట్టేసేవాడు ఆడిని కూడా. అది మరీ దారుణం బ్రో. పడను లాల్ మూమెంట్. అసలు పైన దూక్కుండా ఇంకొక సెకండ్ హోల్డ్ చేసి ఉంటే పడిపోయాడు బ్రో. ఆడు ఆఫ్లైన్ ఆడు దొబ్బా బ్రో. రిటర్న్ ఉన్నట్టున్నారే బ్రో. పర్లే పర్లే ఆడు. క్వార్టర్ అయింది. Help me. బ్రో వాట్ చేస్తా. వావ్ నైస్ బ్రో యా సాయి నువ్వే కొట్టాలి బ్రో. మా జస్ట్ మిస్. నేను కూడా వాడిది అయ్యేది కావడరా అదేగా వాడు సడన్ గా పడిపోయి. బ్రో తత్స్యా డేంజరస్ బ్రో. ఒక నాక్ చేయగానే అది ఇస్తుంది డాష్. రియాక్ట్ అయ్యే టైం కూడా ఉండదు. అంటే అట్లా కనెక్ట్ అవ్వట్ల బుల్లెట్స్ పక్క వెళ్ళిపోతుంది. పీసీ ఆడు పీసీయా అంటే ఒకడు ఆపోజిట్ పక్క పీసీ ప్లేయర్ ఉంటాడు. లేకపోతే రాదు కదా. ఇంతకుముందు నేను పీసీలో ఆడే ఉండలే బ్రో. అప్పుడు కూడా అంతే. నాకు స్టార్ట్ చేస్తే గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్లేయర్స్ వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళందరితో ఎలా ఉండేదంటే నా పీసీ లాగ్ అవుతూ ఉండేది. వాళ్ళు ఏమో ఊరికే కొట్టేసేవాళ్ళు బ్రో. దారుణంగా ఆడతారు. ఏం ఎక్కిస్తారో ఏమో, ఫెయిర్ ఆన్ ఫెయిర్ కూడా చెప్పలేము. అంటే పీసీలో ఆడితే ఇప్పుడు ఎవడ ఆడుతున్నాడు న్యాయంగా, అందరూ ఏదో ఒకటి ఎక్కించుకోవడం చాలా దరిద్రంగా తయారైంది బ్రో. కొన్ని డేస్ బ్రో ఏదో ఒకటి వస్తుంది సొల్యూషన్. కదా మీరు కూడా ఏంటి బ్రో? పెట్టాడు కదా బ్రో ఫ్రీ ఫైర్. అదే అలా ఫార్మ్స్ ప్రమోట్ చేస్తారో. నేను ఐ థింక్ 3 ఛానల్స్ నాకు దొరికినాయి. ఇది షార్ట్స్ లైవ్ లో ఎక్కువ వాడుతున్నారు బ్రో. షార్ట్ లైవ్ లో 3 పంపించాను నేను. ఓకే బ్రో, బట్ ఎగ్జామ్స్ లిస్ట్ అవ్వదు. వన్ సెకండ్ గైస్, నేను టీమ్ కోడ్ ఇస్తా, రెడీ ఉంటాను. గైస్ రెడీ ఫర్ టీమ్ కోడ్. ఎన్ని ల్యాక్స్ అని? ఇంకా 100 ల్యాక్స్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. నిన్న జిరాయా సిఎస్ మ్యాచ్ స్టోర్లో ఎలా ఉందో మీకు వాట్సాప్ చేసాం. ఓకే జరిగిన సారీ రింగ్. ready for team code. Likes can be completed. Bro 3333 team code. DRG.
బాయ్ బ్రో రిక్వెస్ట్ తీసుకో బాయ్. హలో 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 శామ్ కదా మమ్మీ కాలింగ్ మాట్లాడుతుంది. Free Fire India is హాయ్ కేవన్న, హాయ్ బీస్టీ. and it's not fake. ఓకే బ్రో రిపోర్ట్ చేస్తాను కానీ తీసుకో బ్రో రిక్వెస్ట్. నాకు కంటెంట్ ఏం లేదు. నాకు లేదు బ్రో, దొరకట్లేదు. స్ట్రీమర్లు షార్ట్ లెవెల్ పెడుతున్నారు, ఏదైనా క్వాలిటీలు ఉండవు. మన దగ్గర మన అయితే 50K దాకా ఉన్నారంటే సబ్స్క్రైబర్ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ లో. నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తాను అర్థమని. బ్రో ఇలా అయితే చూడండి, మీకు ఇంకా నేను టీమ్ కోడ్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు రిక్వెస్ట్ అడిగితే నేను టీమ్ కోడ్ ఇవ్వను. నాకు ఒక్కటి చెప్పండి, ఏవి బ్యాచ్ ప్లేయర్ మీకు సిఎస్ఆర్ టీమ్ కోడ్ ఇచ్చి ఆడతారు. బట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇదే అవుతుంది మెయిన్ ప్రాబ్లం. స్మూత్లోనా లేదా అల్ట్రాలో ఆడతాలే, బాగానే ఉంది, బ్లాక్ అవ్వట్లేదు. ఎలాగో ఈడబ్ల్యూఎం ఎక్కువ దొరకదు లాస్ట్లో. ఫస్ట్ ఓ హ్యాకర్, డ్యామేజ్ అడిగి అరే నేను హీరో ఎక్కెళ్ళాలి. వెనకాల స్టీమ్ వాల్యూమ్. బాగా వచ్చాను బ్రో, ఎన్నో రోజులు నేను ట్రై చేసి. అదే మనం తీసుకున్నాం కదా, అదే గేమ్ ఉంది. అదే గేమ్ తీసుకున్నావు కదా. ఓకే ఓకే యాక్చువల్లీ యాడ్ చేశారు కదా నేను. ఇప్పుడు గిల్లో కన్నా తీసుకో బ్రో, నీ గిల్ పేర్లు ఆడతావు అనేది ల్యాప్టాప్ లో వస్తా. లేదు బ్రో, ఇప్పుడైతే గుళ్ళో కవర్ తీసుకోను. నాకు బ్రో చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది గుళ్ళో ఎవరిని తీసుకున్నట్టు. కొంచెం తెలియని వాళ్ళు నష్టా తీసుకోను. ఒక్కొక్కడు గొడవలు పెట్టుకొని మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తారు. బ్రో మీ గుళ్ళో నన్ను తిట్టాడు బ్రో. నాకేం వద్దు బ్రో ప్లీజ్ బ్రో, నేను మైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నా, ఏమనుకోకు. ఐ కెన్ హ్యాండిల్ గైస్. మీరు టీమ్ గుళ్ళోకి వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి. నేను రిక్వెస్ట్ ఎలాగో మంది అవ్వదు. ప్రైమ్ గుల్ టెస్ట్ అన్ని బ్రో, జస్ట్ చిల్ అవుదాం బ్రో, ఆడదాం. నేను ఇంకా నార్మల్ నేను ఆడుకుంటా అంతే. నేను మా ఫ్రెండ్స్ని యాడ్ చేసుకుని, గుల్ మెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకుని, లేదంటే Resources here. Restored EP for everybody. Resources here. ఏది మర్చిపోయిన హ్యాకర్ కదా ఒకడు, అయితే 3-3 చేస్తాడు హ్యాకర్. 186 1 second. హ్యాకర్ డౌన్. Help me. Thanks. Enemy spot. Thanks. Here we can I come bro. 4 vs 4 team DRG. I need equipment. Need equipment. Okay. Thanks. ఫార్మాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే నైస్. 1+1 2 పోయినాయి స్కాలర్లు బయటకి. నిన్ను కూడా తెలుసా నాకు స్కైలర్, నేను అందుకే వాడినా. ఐరిస్ అన్న కొంచెం 16 seconds టైం ఉంటుంది కానీ
వాడు ఇప్పుడు 3-3 చేస్తాడు కదా, కన్ఫర్మ్ 3-3 చేస్తాడు. హ్యాకర్ డబుల్ అయిపోయాడు. ఓ వాడు ఒకసారి ఆఫ్లైన్ పోతున్నాడు, ఒకసారి Skill offline. on cooldown. ఏ వీళ్ళు కావాలని చేస్తారు, వాళ్ళు వీడియోలు పెట్టుకుంటారు ఏంటో హ్యాక్ ఆన్ చేసి కూడా. నీ దగ్గర ఫోటో బ్రో. నాకు ఇల్లు బ్రో. వెళ్ళేది బ్రో. నేను Resources here. నేను రాను. Resources here. Quick EP conversion for everybody. మండే ఫోటో వస్తుంది మమ్మీ ఊరు. Skill on cooldown. 3-3 ఓ వాడు ఏంటి హ్యాక్ ఆన్ చేయలేదు, లైవ్ చూస్తూ కూర్చున్నాడు మేబీ. ఆఫ్లైన్ క్రాష్ అయిపోయింది. మీ ఆ స్టార్ కాలేదు. ఫైనల్లీ డైమండ్ 4. ఓకే బాయ్ సార్. ఇంకెంత టైం ఉంది FFMIC గైస్? ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం స్టీమ్ పెట్టింది FFMIC వాచ్ పార్టీ చేయడానికి. టీమ్ కోడ్ రాలేకపోతున్నా, ఒకసారి అందరికి స్క్రీన్ షాట్ అంటే వెంటనే టీమ్ కోడ్ ఏమన్నా ఏంటి. 4 vs 4 ఆడదాం బ్రో. ఎస్టర్డే కూడా 4 vs 4 ఆడదాం. ఎప్పుడంటే FFMIC వాచ్ పార్టీ చేసిన గేమ్కి మ్యాచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఆడదాం. ఒక సెకండ్ నేను చూస్తాను ఇది ఎక్కడుందో. లైక్ FFMIC వాచ్ పార్టీ ఇవాళ ఫుల్ మ్యాప్ సిఎస్ కాదు అన్న, నేను అన్లిమిటెడ్. అంతలోపు ఒక మ్యాచ్ అయితే అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. 4.1కి వచ్చింది అప్పుడే. సరే గైస్, ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం వాచ్ పార్టీ. డెస్క్టాప్ మోడ్ ఆన్, డిస్కౌడ్ ఆన్లోనే పెడతా. డిస్కౌడ్ డన్. ఎలైట్ మాస్టర్ 133 stars. ఫాస్ట్ TCO స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం. ఓకే రా గైస్, ఇటు ఇంకోటి ఇది 4 సిఎస్కి కాదు, జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ అడిగాడు బ్రో. నేను ఒక పని చేస్తా. हरगिज झुकेगा नहीं. టీమ్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. ఓకే స్టార్ట్ అయిపోద్దిలే ఇంకొక 2 minutes మేబీ. మైక్ డిస్టర్బెన్సా అందుకు. హలో హలో, కొంచెం తగ్గిన వాల్యూమ్. ఫ్యాన్ కట్టియలేదంటే వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటా. హలో హలో హలో, బాగానే ఉంది. లైట్గా అనుకుంటా కదా, మేము తెలియట్లేదు. బ్రో బ్యాక్ చేయండి బ్రో, బ్యాక్ బ్యాక్. సెవెన్ 047-133 గైస్ ఫాస్ట్గా. हरगिज झुकेगा नहीं. రియాక్షన్ అన్న అల్టిమేట్ మనీ నేమ్ ఎంబీజీ బింగో. హలో హలో, స్క్రీన్ షాట్ ఎస్బీజీ హ్యాకర్.
నైస్. ఇంకోటి ఇస్తున్నా. 7857513. ఐ థింక్ ఇంకొక 5 minutes పడుద్ది. రెడీమ్ ఇస్తావా? లేదు బ్రో, నాకు ఇది నేను టైం లెవెల్ డౌన్ అయిపోయింది, టాప్అప్ చేయాలి. 4లో ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఎంతో కొంత టాప్అప్ చేస్తే కానీ లోపలికి 4లోకి వెళ్ళాను. నేను లిస్ట్ తీసుకోవడానికి అవ్వదు. 300 members. ऋषि हाय ना, हाय हाय. और फिर నేను కాపీరైట్ పడలేదు యాక్చువల్లీ. మ్యూజికల్ చాలాసార్లు ప్లే చేసిన నేను. ఇవాళ ట్రై చేస్తా బ్రో కాస్టింగ్కి. हरगिज झुकेगा नहीं. బ్రో నువ్వు తప్ప అందరూ వస్తున్నా బ్రో. బ్రో కమ్ ఫాస్ట్. ఇక ఓకే అన్ని నీ ఇన్గేమ్ నేమ్ ఏమన్నా ఉంటుంది. వీళ్ళు ముగ్గురు కొత్త అనుకుంటా. ఐ థింక్ వన్ పంచ్ ఆల్రెడీ వచ్చాడు. కాస్టర్స్ ప్రెడిక్షన్స్ అందరు దాంట్లోనే టోటల్ గేమింగ్ ఉంది. Guys, back. 87200013. డ్యూయల్ మానిటర్ ఉంటే కామెంట్స్ చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్లీ నా గ్రాఫిక్ కార్డ్కి డ్యూయల్ మానిటర్ సెట్ అవ్వదు. అంటే FPS ఇంకా డౌన్ అయిపోద్ది. అది నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం. మళ్ళీ అది కాకుండా ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసుకోవాలి, ప్రివ్యూస్ అన్ని, లేదంటే ల్యాగ్ అవుతుంది. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రో. ఇంకా ఎంతసేపు? టీమ్ కోడ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. ఫుల్ ఉంది కదా. అరే బిస్టీ ఇద్దరు లిస్ట్లో ఉన్నారు బ్రో. సర్లే నీకు అవ్వదు బ్రో స్క్రీన్ షాట్. కాపీరైట్స్ లేకపోతే ఇదన్నా లైక్ ప్లే చేస్తుంది సౌండ్. వాళ్ళు మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ మొదలెడతారుగా, పీజీ ఫ్యాన్స్. వాళ్ళు క్లాస్ కోడ్ కాదు, ఫుల్ మ్యాప్. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. అక్షిత్ రెడ్డి ఎవరో నా ఐడియా ఒకసారి చూడు, చెక్ చేయి. రిషి ఎంపీజీ రాజ్. క్లాస్ కోడ్ 2KD ఉంది. 500 గేమ్స్కి 2000 కిల్స్. నైస్. కోడ్ రాస్ వచ్చేసరికి 30 times కిల్ చేసావు ఓపీ బ్రో. యావరేజ్ డ్యామేజ్ 2000 దగ్గర. అండ్ ఫుల్ మ్యాప్లో ఈ సీజన్ 5.63 KD అండ్ హైయెస్ట్ కిల్ 16. యావరేజ్ డ్యామేజ్ 1900. నైస్ బ్రో. ఏ ర్యాంక్లో ఉన్నావు? 5 star మాస్టర్ దగ్గర ఉన్నావు. నైస్. ఇది సిరి ప్లేజ్ నెల్లూరు. హర్ష గేమింగ్ హాయ్ బ్రో. హాయ్. మ్యాచ్ స్టార్ట్ టైము 5:50కి అనుకుంటా కదా. అందుకే కొంచెం లేట్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఫాస్ట్ టీసీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం.
చాలా ఈజీ వచ్చింది టీమ్ కోడ్, బట్ వచ్చిన వాళ్ళు వస్తున్నారు ఏం చెప్పు. స్పైడీ రిక్వెస్ట్ అయితే అవ్వదు. యాక్చువల్లీ ఇంకో మ్యాచ్ ఆడేయాల్సింది బ్రో, ఇప్పుడైతే టూ లేట్. అన్నా వచ్చిన వాళ్ళే వస్తున్నారు, నేను అదే చెప్పా కదా. యా బ్రో, నేను ఎవరికి రిక్వెస్ట్ పెట్టడానికి అవ్వదు బ్రో, నాది మ్యాక్స్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్, ఎవరికి అవ్వదు రిక్వెస్ట్ పెట్టడానికి. నేను డన్ కొట్టేస్తాను. और गेम में डिफॉल्ट मैप है वन ऑफ दोज मैप जिस पे सभी का हाथ. ఓకే 5:50కి స్టార్ట్ టైం. ఇంకా 3 ఫస్ట్ మ్యాప్ వచ్చేసి పెర్గోటరీ అండ్ నెక్స్ట్ అరా బెర్ముడా కల్హారీ అండ్ సోలార్ ఆల్పైన్ లాస్ట్ వచ్చింది. అండ్ టీమ్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ పెర్గోటరీలో స్ట్రాంగ్ వచ్చేసి కార్నండియడ్, ఇంకా 1+ ఐక్యూ రికనింగ్. 78 పాయింట్స్ చేసింది టోటల్ కార్నండియడ్ అయితే. రికనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ నా ఫస్ట్ ప్రొడిక్షన్ వచ్చేసరికి ఈ మ్యాప్లో ఎన్జీ గోడ్స్ ఏమైనా కొట్టచ్చేమో. డోంట్ కిక్ హెవీ, కిక్ ఎందుకు చేస్తున్నావు? కిక్ ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి సేమ్ టీమ్ కోడ్లో ఛాన్స్ వస్తుంది అని అంతే. నేను టీమ్ లైక్ స్క్రీన్ షాట్ కానీ చెప్పాను, నేను టీమ్ కోడ్ ఇచ్చింది, ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఓకే డ్రాప్ పాయింట్స్ కూడా వచ్చింది. గాడ్ లైక్ కి కార్నండియడ్కి ఫస్ట్ క్లాష్ ఉంటుంది. బార్సిలోలో 3 స్క్వాడ్స్ దిగుతున్నాయి. ఫీల్డ్స్లో సోల్, ఐక్యూ, ఇంకా జాంటీ గేమింగ్ ఫోర్స్ అండ్ ఓకే సెంట్రల్లో ఫైర్ బీచ్ ఇంకా సెంట్రల్ రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ క్లాష్ ఉండొచ్చు. నైట్ మేర్ మార్బుల్ బాక్స్లో దిగుతుంది. అండ్ విల్లాలో అయితే వసిస్టా స్పోర్ట్స్. కొంచెం బార్సిలోలో ఫుల్ ఫైట్ ఉంటుంది. క్రాస్ రోడ్స్ ఎప్పుడు ఫైట్ ఉంటూనే ఉంటుందిలే. కొంచెం మ్యాథో సైడ్ కొంచెం ఫ్రీ ఉంది. ఇక్కడ ఎవరు దిగట్లేదు, లంబర్ మిల్ ఖాళీ, క్యాంప్ సెట్ ఖాళీ. చూద్దాం, మేబీ దీంట్లో ఎవరు కూడా డ్రాప్ పాయింట్స్ చేంజ్ చేస్తారు. వీళ్ళ రెగ్యులర్ డ్రాప్ పాయింట్స్ కానీ ఏమైనా ప్లాన్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాచ్ అయితే. నిన్న కూడా అంతే, నేను యాక్చువల్లీ క్లాస్ స్క్వాడ్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకున్నా, బట్ ఎగ్జాక్ట్ టైంకి స్టార్ట్ అయింది. అందుకే డెస్క్టాప్ క్యాప్చర్లో కర్సర్ లేదు కదా. ఓకే ఇంకెంత టైం పడుతుంది? హే బ్రో, హే విపిజీ అఖిల్, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. కలిసి ఈరోజు అయితే FFMIC వాచ్ పార్టీ. నా ఒకసారి నా ఐడి చూడు ప్లీజ్. చెప్పేస్తాను బ్రో. ఇగో కిల్లర్ నైస్. ఇప్పుడే మొన్న సీజన్ స్టార్ట్ అయింది, అప్పుడే మాస్టర్లో ఉన్నాడు బ్రో అయితే. బట్ కేడీ నాట్ బ్యాడ్ బ్రో, టాప్ 3 at 30%.
Eliminations by vehicle 0. High school 70. Oh, bro. KD not that much. 4 quarters. Parla, decent ID. That's it. Start అయితే అవుతుంది మ్యాచ్. లైవ్ ఎండ్ టైం FFMIC వాచ్ పార్టీ కంప్లీట్ అయ్యాక బ్రో మేబీ 9 అవుతుంది అనుకుంటా. మేబీ 9 అవ్వచ్చు FFMIC వాచ్ పార్టీ అవ్వడానికి. ఇంకెంతసేపు రా అయిపోయింది కదా టైము. ఇప్పుడు అన్ని క్లోజ్ ఓన్లీ మ్యాచెస్ ఫుల్ ఫోకస్. ఇప్పుడు అన్ని క్లోజ్ ఓన్లీ ఫుల్. ఓకే అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు కానీ గ్యాప్ లో ఒక మ్యాచ్ అయితే ఆడొచ్చు. రైట్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్లూ స్టాక్స్ ఒకటి ఉంచుతా. టోటల్ లైక్ జాయింట్ గేమింగ్ అండ్ టోటల్ గేమింగ్. ఆరో అయితే టోటల్ గేమింగ్, జాయింట్ గేమింగ్ అండ్ NG. చూద్దాం. సిఎస్కి ఫుల్ మ్యాప్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. यहाँ पे भी रहने वाली है, पर देखिए इट्स वेरी क्लियर इस सब चीजों के बीच में कॉमन चीज निकल के आ रही है, टोटल गेमिंग एंड నాన్ కాపీరైట్ మ్యూజిక్స్ వాడచ్చు కదా వీళ్ళే. అలాగా చార్జ్ చదవాలంటే వేరే ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాలి. Viewers in chat expressing support for various. వచ్చింది బ్రో. బాపాయా టోటల్ గేమింగ్ చూద్దాంలే. RCB HTG RCB స్టార్ట్ करो रे. टाइम सेंसर 3 minutes later maybe 5 అవుతుందంటే స్టార్ట్. హిందీ వచ్చా బ్రో? వచ్చు బ్రో. కానీ గ్రేట్ అంటే లైక్ యాక్చువల్లీ ఇలా స్టార్టింగ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియాలో వాచింగ్ అంత రాదు. బట్ ఇవాళ అయితే వస్తుంది వాచింగ్. చాలా మెయిన్ మ్యాచెస్ కదా ఇవి, లీగ్ స్టేజ్. కానీ టూ మచ్ లేట్ యార్. బిఆర్ బాస్ గేమింగ్ ఈరోజు ఫుల్ అర్థం కాలే నాకు. ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఫుల్ హేట్, నో సపోర్ట్ ఓన్లీ పికాచు. అరే స్టార్ట్ చేయండి రా అయ్యా. నెగ్లెక్ట్ గేమర్ స్టార్ట్. पता है कि टीम्स का क्या प्लान है, किस तरह की गति में आगे खेलने वाली है, कोई स्पीड ब्रेकर उनका इंतजार कर रहा है नहीं कर रहा है, कई सारे सवाल रहेंगे। पर हाँ ऑफ कोर्स हमारी कुछ प्रेडिक्शंस रहने वाली है। दर्शकों आप जितने लोग देख స్టార్ట్ కాదు. బిఆర్ రూమ్ కార్ట్ లేదు బ్రో. వాచ్ పార్టీ అమ్మయ్య స్టార్ట్ అయింది. లెట్స్ గో గైస్.
पॉपकॉर्न लेके परगेट्री का सफर शुरू होने वाला है। यात्रीगण, सबसे निवेदन है जितने खिलाड़ी खेलने 48 के 48 कृपया सीट की बेटी खोल दें, क्योंकि अब आपको अपने अपने निर्धारित ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ जाना है। और जी हाँ, वी हैव और फर्स्ट क्लैश इज हियर, टीम टोटल गेमिंग वर्सेस गॉडलाइक। जी हाँ, पहला मुकाबला इस गॉडलाइक टोटल गेमिंग क्लैश हर कोई इंतजार कर रहा था और वो मुकाबला क्रॉस रोड के इस टेरिटरी पे फिर से शुरू होता हुआ। इस बार कौन जीतेगा? हमने देखा था कई बार इन दोनों टीमों ने एक दूसरे को फिनिश किया है। अभी तक गॉडलाइक के पास वो एज है, बट इस बार क्या टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स गॉडलाइक को एलिमिनेट कर पाएगी? అరే టూ టీమ్స్ క్లాష్ ల్యాండింగ్ దిగితే చాలా పాయింట్స్ లూజ్ అవుతారు, కానీ ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ ఉన్నారు. గॉडलाइक అయితే నలుగురు క్లోజ్ ఉన్నారు. नहीं मिले हैं वहीं पे जो कि वो भी यहाँ पे देखिए एज आई थिंक उनके पास वीएसके होने वाली है। जिस तरीके से वीएसके 94 बहुत ही सटीक स्नाइपर है, इनके निशाने ठिकाने पे लगते जरूर है। एक नॉक की दरकार है, दोनों खिलाड़ी सामने गए। माफिया का वो शॉट स्नाइपर की बात करी थी, जवाबी कार्रवाई में माफिया ने नॉक निकाला जरूर, बट रिवाइवल मिलेगा। रिप्टाइटिज्म भी वहां पे आया था, फिर से अपने कदम पीछे हटाए। एक्सटेंड होगी, कोई गलती करना नहीं चाहता है। हैशटैग वॉल के पास आगे जाने की कोशिश, निशाना लगा, लेकिन ये इनफ नहीं होगा इन खिलाड़ियों को टेक डाउन करने के लिए। और इन दोनों ही टीम्स के अगल बगल अभी कोई भी टीम नजर नहीं आ रही, तो खुल करके आप द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस संभल के खेलना पड़ेगा। योगी के ऊपर बड़ा चार्ज होने वाला है, डबल पिस्टल का प्रयोग करेगा, लैंडमाइन डिप्लॉय करेगी और यहाँ पे नॉकडाउन प्लेयर नजर आएंगे। इस समय अंतराल पे हैशटैग एलिमिनेशन कंफर्म कर लिया टीम टोटल गेमिंग, पहला एलिमिनेशन दे चुकी है। इस समय अंतराल पे आप नोटिस कीजिए कि मोमेंटम में नजर आ रही टीम गॉडलाइक पहले एलिमिनेशन के साथ आपको एक अच्छी छलांग मिलेगी। टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के प्लेयर को डिस्टेंस में नजर नहीं आएगा, पर चोटिल करा गया, नैंसी को नॉकडाउन करा जाएगा। यहीं अगर हम बात करेंगे योगी गिराया गया, टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ने पासे पलट दिए, रंग बदल दिया और नोबिता नॉकडाउन है। गॉडलाइक के आखिरी खिलाड़ी पर बड़ा हमला और टोटल गेमिंग ने शानदार प्ले स्टाइल शैंक की, स्पेशली दोस 3 एलिमिनेशंस। इट वाज अ स्टेटमेंट, इट वाज नॉट एलिमिनेशन, इट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम टीम टोटल गेमिंग। अगर आप इस टेरिटरी में आएंगे, चाहे हमें पहला खिलाड़ी गंवाना पड़े, पर हमारे पास ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो 1v3 करना जानते हैं, जो क्लचेस करना जानते हैं, और अगेन क्रॉस रोड पे टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स का एक बड़ा झंडा लहराते हुए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये एलिमिनेशन के साथ मुझे लग रहा है 5-5 का वो स्कोर बराबर हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पास में 4 बार आई थिंक टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने एलिमिनेट किया था गॉडलाइक को, और 5 बार गॉडलाइक ने टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को। नाउ चीज लेवल हो चुकी है, राइवलरी आगे चलेगी जरूर, बट मैं फिर से आऊंगा उसी चीज पे। और आपके वो प्रिडिक्शन में टॉप 3 में इन दोनों टीम का नाम होना मुझे भी थोड़ा सा सस्पिशियस सा लग रहा था, बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। अभी भी आपकी टीम जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाई। రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ లంబర్ మిల్ ఐ థింక్ లంబర్ మిల్ ఎవరిలో డ్రాప్ పాయింట్ లేదు, मेरी जीत हुई। యాక్చువల్లీ టీజీ డ్రాప్ పాయింట్ సెంట్రల్ కదా, సెంట్రల్ దగ్గర క్రాస్ రోడ్స్ అయితే దిగారు టోటల్ గేమింగ్। बात करेंगे, देखिए फिलहाल के लिए సోల్ చెక్కర్ అయితే వేస్తుంది, వీళ్ళ రైట్ లో జాంటే గేమింగ్ ఫ్రాజ్ అయితే దిగారు, మేబీ వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు। टीम्स होने वाली है, बट स्टी लॉज में एसएटीएल आ चुकी है। मैंने बोला था कि यहाँ पे रेकनिंग के ऊपर हमला कर सकती है। रेकनिंग स्पोर्ट्स అయితే ఉంది ఇక్కడ, एलिमिनेशन निकालने जरूरी है। रोनित को अब गाइड पकड़ा, बॉल उन्होंने लगाई जरूर थी, बट आप 2 प्लेयर्स के टोटल स्प्लिट అయితే ఆడుతున్నారు। रेकनिंग वर्ड होने वाली, और आपको पता है निंजा కూడా ఉన్నాడు షాట్ లో, बहुत ही तेजी में जो आपकी बॉल को एक्सप्लोड करती है, बट अभी के लिए ओपी अर्श डाउन అయిపోయాడు। चार्ज किया निंजा, क्या अकेले सामना कर पाएंगे? దగ్గర లేక ఎవరో లేరు रेकनिंग स्पोर्ट्स వాళ్ళు। जाएगा रेकनिंग स्पोर्ट्स के ऊपर धावा बोल दिया। एसएटीएल आज काफी एग्रेसिव खेलेगी। देखिए एसएटीएल की बात करें, ये वो टीम है जिसने 4 बुया निकाले थे लीग स्टेज में वीक 2 तक, और नाइटमेयर की टोटल गेमिंग की ओके क्रॉस रोड्स कहते नाइटमेयर వచ్చింది। एसएटीएल देन आई थिंक कार98 आर्मी और नाइटमेयर अपना अप्रोच चेंजेस ला చూడాలి, बट अभी के लिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखानी होगी एसएटीएल को। बट लॉन्च पैड పెట్టి రైట్ రిజ్ అయితే తీసుకుంటున్నాడు नाइटमेयर, ఒక ప్లాంక్ అయితే చేస్తున్నారు। బెండింగ్ మిషన్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం టోటల్ గేమింగ్ దగ్గర, ఈవెన్ రిస్క్ తీసుకున్న వెంటనే వచ్చేస్తుంది। मैं नहीं, लीग स्टेज में वीक 2 के स्टैट्स बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन निकालने टीम टाइकून्स అప్పుడు ఎలిమినేటెడ్ ఎవరు కొట్టారు? करने वाला खिलाड़ी, एंड बिलीव मी इन टर्म्स ऑफ डैमेज तो रेवेनेंट स्पोर्ट्स टीम टाइकून्स ने एलिमिनेट చేసింది, डैमेज इन्होंने दिया है। और अभी के लिए देखिए मुकाबला शुरू है। नाइट पे लेट्स सी डिलेट वॉल ब्रेक అయితే చేస్తున్నాడు, ఆపోజిట్ చేతిలో అయితే విఎస్ కే ఉంది। స్టైలర్ ఓపెన్ అయిపోతాడు, డ్యామేజ్ అయితే పడలేదు, లక్కీ నో కిందకి వెళ్తున్నాడు, ఒక బుల్లెట్, నైస్, ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయిపోయాడు। ఓపీ ఒక నాక్ అయితే చేస్తారు నైట్ పేర్ స్పోర్ట్స్ లో, ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమ్ లో పడతారు నైట్ పేర్ స్పోర్ట్స్ అయితే। ఐ థింక్ బ్యాకప్ అవుతున్నట్టున్నారు, కిట్ కూడా ఎస్కేప్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు।
ఇంకొక నాక్ రోచిక్ కిల్స్ అప్పుడే 6 కిల్స్ దీంతో కిల్ సెక్యూర్ చేసుకున్నాక 7 కిల్స్ సెట్ అవుతుంది టోటల్ గేమింగ్. टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से गलत आके फंसी है नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स. ఇదైతే ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. అక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పెట్టిన లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఎస్కేప్ అవ్వడం ట్రై చేస్తున్నాడు. బట్ వదలరు. చాలా ఇంపాసిబుల్ ఎస్కేప్ అవ్వడం కూడా. నైట్మేర్ లో లాస్ట్ 2 ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ ఒకరికైతే రివైవ్ అయిపోయింది, తిని కూడా కిల్ అయిపోతాడు. సో ఇంకా వాళ్ళు రికవర్ అవ్వాల్సింటుంది నైట్మేర్ స్పోర్ట్స్. और इसे कहते हैं टीम एफर्ट, इसे कहते हैं ब्रूटैलिटी. అండ్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ గేమ్ में 8 కిల్స్ తో టాప్ స్కోర్ లో అయితే ఉంది ప్రస్తుతానికి. అండ్ సోల్ కి కార్ 98 కి ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. एसएचयूएल के ऊपर एक बड़ा चार्ज टीम का 98 सोल गिरा ఎంత दिया మంది खिलाड़ियों को मार्वल एंड शक्कू का एलिमिनेशन. सोल అయితే ఇంకా 2 ప్లేయర్స్ అలా ఉన్నారు. अपने टीममेट को बचाने का ट्राई, रिवाइवल दे दिया जाएगा. सोल के ऊपर एक बड़ा चार्ज, आर्च को नॉक डाउन करने का प्रयास और आर्च ने करा नॉक डाउन पर खुद भी रिवाइव అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ సోల్ कार्ड 98 दे रहा है వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం పడ్డారు. నైట్మేర్ ఇంకా సోల్ ఇంకా జస్ట్ 1 ప్లేయర్ అలా ఉంది రికవర్ అవ్వాలి. ऊपर सर्वाइव कर रहे थे और यहां पे फाइनली आए दे रहा है दुरुस्त आए. 4 एलिमिनेशन निकाले, अच्छी रिदम मिल चुकी है. पर गिट्री में आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, टीजी बोलते हैं आपको बस शुरुआती 5 मिनट के अंदर 3 से 4 एलिमिनेशन चाहिए. मिड गेम आपका अच्छा निकलेगा, एंड गेम आपका अच्छा निकलेगा. कार्ड 98 टीम टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने ये चीज करके दिखा दी. इवन दो रेवेनेट ఇంకా జాంటీ గేమింగ్ ఎన్జీ ప్రోస్ 1+ ఇంకా వసిస్టా స్పోర్ట్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ లూటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు. एसएचयूएल अपनी आखिरी खिलाड़ी కానీ గాడ్ లైక్ 1 కిల్ తో ఎలిమినేట్ అవడం అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే మంచి పొజిషన్ ను హోల్డ్ చేస్తుంది జాంటీ గేమింగ్. ఇంకా 1+ ఎన్జీ కిల్ చేయన 4 స్క్వాడ్స్ ఒకే చోట ఉన్నాయి. सबसे क्लोज फाइट अभी ఐ థింక్ రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కిల్ చేసింది అనుకుంటా. రెమినెంట్ చేసింది, రెకనింగ్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు. ఓకే డ్యామేజ్ అయితే పడుతుంది. ఎన్జీకి ఓపెన్ లో ఉన్నారు, పర్లేదు రీచ్ కవర్ అయితే ఉంది. జాంటీ గేమింగ్ అన్న కిందకు వచ్చిందంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు. జాంటీ గేమింగ్ పైన ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళకి ఏమైనా కిందకు వస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు. బట్ వెండింగ్ మిషన్ అయితే రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ దగ్గరే ఉంది. రొటేట్ అయితే అవుతున్నారు స్లోగా రిడ్జ్ నుంచి రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి. రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ లెఫ్ట్ రిడ్జ్ కి అయితే మూవ్ అవుతున్నారు. అక్కడ పెద్ద హౌస్ ఉంటది కదా, హౌస్ లో కవర్ తీసుకుంటారు అనుకుంటా. ఓకే స్నాపర్ అయితే యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాడు, బట్ తనకు తెలియదు ఏంటంటే పైన జాంటీ గేమింగ్ ఉన్నారని. వీళ్ళ కనుక బయట ఫైట్ చేశారా జాంటీ గేమింగ్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటది. రైట్ సైడ్ అసలు ఫైట్ చేయకూడదు. లెట్స్ సీ. ఓకే జాంటీ గేమింగ్ యాంగిల్ వైపు అయితే ఫైట్ అవ్వట్లేదు, బట్ జాంటీ గేమింగ్ కనుక షార్ట్ కి వచ్చిందంటే థర్డ్ పార్టీ ఈజీగా చేయొచ్చు. 2 స్క్వాడ్లు కొట్టుకున్న మధ్యలో. లెట్స్ సీ. ఎన్జీ అయితే టాప్ లీడర్ బోర్డ్ లో టాప్ 1 ఉంది. ఏమన్నా ఎన్జీ కొంచెం రిస్క్ చేసుకుంటుందా అంటే లైక్ ఆల్రెడీ సెక్యూర్ పొజిషన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా రిస్క్ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉంది లీడర్ టాప్ లో ఉండడం వల్ల లీడర్ బోర్డ్ లో. అండ్ స్ట్రగుల్ ఒక రష్ అయితే చేస్తున్నారు రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్. ఇంకొకరు కూడా డౌన్ అవ్వలే. ఫుల్ డ్యామేజ్ అయితే డ్రోన్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల అసలు డ్యామేజ్ ఒక్కరు కూడా పట్టేవాడలేదు ఎన్జీకి అయితే. ఐ థింక్ రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ వెళ్ళావు లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని ఎస్కేప్ అవడం ట్రై చేస్తున్నాడు. గాల్లో అయిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాడా? ఎలిమినేట్ అయిపోతాడు. ఎలిమినేటెడ్ రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్. అంజీ అయితే రష్ చేసి రెకనింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే తీసుకుని జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళు ఇంకా పై రీచ్ మీద ఉన్నారు. ఓకే స్పాట్ అయితే చేయడం జరిగింది జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళని. సో జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళు ఎంత హోల్డ్ చేసి యూజ్ లేకుండా పోయింది, ఎందుకంటే లొకేషన్ స్పాట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి ఆ రీచ్ అంత అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. జాంటీ గేమింగ్ देखिए ये फाइट इतनी लंबी थी, मुझे डर था कि कोई थर्ड पार्टी आ सकती है. थर्ड पार्टी नहीं आई पर ఇప్పుడైతే సెక్యూర్ పొజిషన్ లో ఉంది ఎన్జీ అయితే. ఇంకొక స్క్వాడ్ రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే స్పాట్ కి ఎంటర్ అవుతుంది. 2 ప్లేయర్స్ అయితే డౌన్ నైస్ గా రికవర్ అయితే అయ్యారు. సోల్ బట్ ఇప్పుడే టోటల్ గేమింగ్ చేతిలో పడ్డారు. 2 ప్లేయర్ అయితే నాక్ అయిపోయారు. చూద్దాం వాళ్ళిద్దరిని కూడా వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర ఆర్వన్ వేసుకుని లేదు, స్పాట్ అయితే చేయలేదు. ఐ థింక్ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. మళ్ళీ రికవరీ ప్రాసెస్ లో పడ్డారు సోల్ అయితే. టోటల్ గేమింగ్ అప్పుడే 10 కిల్స్ తో టాప్ కిల్స్ అయితే చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి. కార్ 98 4 అండ్ ఎన్జీ 4 కిల్స్ అండ్ రెవెనెంట్ సోల్ 4 కిల్స్. లెట్స్ సీ. జాంటీ గేమింగ్ అయితే ఇంకా రిజ్ మీద వెయిట్ చేస్తున్నట్టు. 2 లాంచ్ ప్యాడ్స్ అయితే బై చేసుకుని పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు. ఓకే రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా ప్రాజ్ లోకి ఎంట్రీ అయితే ఇచ్చింది. तो इट वाज वेरी क्लियर कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेस हो यूटिलिटी हो चाहे गेम हो
टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स వాళ్ళ ఫుల్ ఫ్రాడ్లో అయితే ఫుల్ బిజీ ఉంది, హాట్స్పాట్ అయిపోయింది. नहीं अगर हम बात करेंगे RNTX रेवेनेंट एक्स पार्क भी आ चुकी है अपने व्हीकल्स के साथ इस वर्सिनिटी की तरफ. इट्स वेरी क्लियर कि जोन काफी हद तक इधर जाने वाला है. मैं एक बार प्रोडक्शन टीम से चाहूंगा प्लीज एक बार मिनी मैप బట్ ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఎలా మూవ్ అవుతారు? లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టి జోన్లోకి వెళ్ళిపోతారా, లేదంటే లెఫ్ట్ ఇంకా జాండీ గేమింగ్ పై నుంచి జాండీ గేమింగ్ లెఫ్ట్ నుంచి రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ చాలా డిఫికల్ట్ పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నారు. కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి లాంచ్ ప్యాడ్ తో మూవ్ అయితే బెటర్. బట్ అలానే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ క్యారీ చేయలేరు కాబట్టి మధ్యలో శాండ్విచ్ అయ్యే ప్రాబ్లం అయితే ఉంటది. లెట్స్ సీ అక్కడ నుంచి జాండీ గేమింగ్ ఎలా ఫైట్ బ్యాక్ ఇస్తుందో. 2 స్పాట్స్ అయితే గేట్ కీప్ చేస్తానే. అందరికనే అడ్వాంటేజ్ జాండీ గేమింగ్ పై నుంచి గేట్ కీపింగ్ చాలా సాలిడ్ కవర్ అయితే ఉంటది. అండ్ రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ ఎవరిది సోల్ మీద R1 అయితే టోటల్ గేమింగ్ అయితే సోల్ మీద R1 యూస్ చేసినట్టుంది. అండ్ కార్ 98 అయితే ఒక రిడ్జ్, వాళ్ళు రిడ్జ్ పట్టుకున్నారు. OnePlus ఇంకా ఎంట్రీ ఇస్తుంది రిడ్జ్ లోకి. కార్ 98 కి OnePlus కి ఫైట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అలాగే వశిష్ట స్పోర్ట్స్ ఆన్ జోన్ లో ఉంది, లాస్ట్ లో ఎంట్రీ ఇస్తారు. లేట్ గా నేను రొటేట్ అవుదాం అయితే ఫిక్స్ అయినట్టున్నారు వశిష్ట స్పోర్ట్స్ కూడా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఫార్త్ సైడ్ ఎందుకు ఇన్ని స్క్వాడ్స్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసుకుని పెట్టుకుని అంటే ఫార్త్ సైడ్ జోన్ వచ్చింది కాబట్టి మూవ్ అయితే అవుతున్నారు 1-1 ప్లేస్ కి. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటారో ఎన్జీ. ఓకే స్ట్రగుల్ కొంచెం రిస్క్ లో ఉన్నాడు. హెచ్పీ అయితే కొడుతున్నారు. ముగ్గురు ట్రీట్మెంట్ స్నాపర్ తో ఆపోజిట్ వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ అయితే ఏమన్నా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ట్రీట్మెంట్ స్నాపర్ తో. యాక్చువల్లీ నాక్ అయిపోయాడు బట్ ట్రీట్మెంట్ స్నాపర్ తో సపోర్ట్ ఇవ్వడం వలన సేవ్ అయితే అయిపోయాడు స్ట్రగుల్. అండ్ రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ కి చాలా డ్యామేజ్ అయితే పడిపోయింది. ఫుల్ ప్రెజర్ చేస్తున్నారు రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ ని. ఇద్దరు వశిష్ట స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇద్దరు డౌన్ వశిష్ట స్పోర్ట్స్ నుంచి. प्रयास करना पड़ेगा टाइगर एस्केप అవుతున్నాడా? कवर करने के लिए हमने लॉन्च पैड का वशिष्ठ स्पोर्ट्स ఇంకా 1 ప్లేయర్ అలైవ్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చినట్టుంది పాపం తెలియక. अपने आखिरी खिलाड़ी के साथ ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు వెహికల్ తో ఛాన్స్ ఉందా? బట్ ఇదేంటిది लाइव सेवर बनना पड़ेगा. లాంచర్ అదే అక్కడ దిగుతున్నాడు వెహికల్ బ్రేక్ అయిపోతది. पर पीछे से आ चुका है. ఓ టైగర్ ఛాన్స్ లేదు. చాలా 37 డ్యామేజ్ అయితే పడింది. బట్ టీమ్ అయిపోయి ఉంటాయి. చాలా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది వశిష్ట స్పోర్ట్స్. 2 కిల్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకున్నారు బట్ ఐ థింక్ ఎలిమినేటెడ్. बात करेंगे टाइगर को कोई ఓకే ఎన్జీ ఇంకా ప్రెజర్ చేస్తుంది. ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. అంటే డామినేషన్ బై ఎన్జీ. వశిష్ట స్పోర్ట్స్ ఇంకా రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ ఇద్దరిని ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇద్దరిని చాలా ప్రెషర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రాబ్లం జాంటీ గేమింగ్ లెఫ్ట్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. ఇంకా ఓన్లీ ప్రాబ్లం జాంటీ గేమింగ్. వీళ్ళిద్దరు 6 మెంబర్స్ అలా ఉన్నారు కాబట్టి జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళని అవాయిడ్ చేసి ఏమైనా లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టి పై జోన్ కూడా వాళ్ళు దాటే వెళ్ళాలి. ఈ విధంగా గేట్ కీప్ చేస్తారో చూద్దాం జాంటీ గేమింగ్. చాలా అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది జాంటీ గేమింగ్ కి. नजर आएगी यही अगर हम बात करेंगे एसटीएल वापस लेट्स सी जॉन्टी गेमिंग ని ఎలా అవాయిడ్ చేస్తారో. నేనైతే నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ పెడతా స్ట్రీమ్. मुझे जो बिल्कुल एलिमिनेशंस नहीं ले रही है पेशेंटली प्ले कर रही है. ऑन द अदर साइड वी हैव Soul got eliminated. Nice टीम 1+ गॉड्स रिंग. जॉन्टी गेमिंग वर्सेस एनजी प्रोस. 1 2 3 टीम से फाइट ले रही है. ఓకే అక్కడ ఎవరు అది పైన? वाओ बिल्कुल सही कहा आपने कि OnePlus की कार 98 की యాజ్ ప్రెడిక్టెడ్ ముందే ఫైట్ ఉంటది అన్న కదా. నైట్ మేర్ లో వెనకాల నైట్ మేర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఎంతమంది తెలియదు కానీ ప్లేయర్స్ అయితే ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఇట్ లిస్ట్ వేసి ఉంది వాళ్ళ మీద. ఎవరు వేస్తారో మరి ఇట్ లిస్ట్? ఓకే కార్ 98 వేసింది ఇట్ లిస్ట్ లేదు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరి మీద ఇట్ లిస్ట్ ఉంది. లిస్ట్ అది డ్యామేజ్ ఇండికేటర్ అర్థం కావట్లేదు బ్రో. లిస్ట్ కాదు డ్యామేజ్. जरूर किया लेकिन नॉक करके आप फिनिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्नाइपर टावर के ऊपर होने वाले रिसोर्सेज भी उतनी ज्यादा नहीं है. OnePlus స్నాపర్ టవర్ లో అయితే కూర్చున్నారు. కార్ 98 FGLs ఏమన్నా వేస్తే అదొకటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ స్నాపర్ టవర్ ఫుల్ సేఫ్. మళ్ళీ లాంచర్ నేడింగ్ తో కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు OnePlus కూడా స్టాండర్డ్ కవర్ అయితే దొరికింది. కొంచెం మెదర్ స్టోన్ మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళ మెడికేట్స్ అయితే మెడికేట్స్ కూడా యూజ్ చేయారు కాబట్టి అలా డ్యామేజ్ చేసినా యూజ్ లేదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ యూజ్లెస్ అక్కడ ఫైర్ చేయడం. ఓకే జాంటీ గేమింగ్ జోన్ మూవ్ అవుతుంది. అలాగే నాన్ స్టాప్ గేమింగ్ కూడా నాన్ స్టాప్ గేమింగ్ అర్రే నో 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 దిస్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అస్సలు మంచిది కాదు. రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ ఇద్దరు ప్లేయర్ వెనకాల నుంచి వాళ్ళైతే బ్రేక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు లాంచ్ ప్యాడ్ తో మూవ్ అవ్వకుండా ఎందుకు ఎన్జీ నార్మల్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఇలా జోన్ లోంచి ఎలా ఎంట్రీ ఇస్తారు? గేట్ కీపింగ్ ఒక స్క్వాడ్ కాదు ఇంకా చాలా స్క్వాడ్లు చేస్తున్నాయి. ఎన్జీ అయితే జస్ట్ ఎలిమినేటెడ్. ఐ థింక్ ఎన్జీ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్.
ఎలిమినేటెడ్ గైస్. రెమినెంట్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. जिम्मेदारी है अपने गिरे हुए साथियों को वापस एंजी से खड़ा का 2 करना अलाइव ताकि ఉన్నారు. वो वापस అది से కూడా ट्रिब्यूट లో के अंदर HP. आगे आए। మన్ను కూడా इस జోన్ दौरान आप ఎలిమినేట్ नोटिस అయిపోయాడు. సో करेंगे సాడ్. 1+ Gods యాంజీ range లాంచ్ ప్యాడ్ తో लगातार మూవ్ हमला వస్తుంది. दोनों का एक बहुत టీజీ बड़े అయితే 10 triangle కిల్స్ में చేసి पहुंच ఇంకా चुके हैं वो। ये triangle సెక్యూర్ नहीं है, పొజిషన్ లో पूरा అయితే ఉంది. triangle है యాంజీ और 12 यहाँ కిల్స్ చేసి shot సారీ టీజీ shot 12 गेमिंग కిల్స్ के लेते చేస్తుంది. हुए टीम कार्ड 98 के ऊपर कार्ड just 98 look at गन्नी one साइड side। నుంచి Accuracy प्रेशर అయితే की बात పడుతుంది. बहुत कमाल की है। स्नाइपर के साथ कार्ड 98 को पेशेंटली प्ले करना है, सबसे सटीक जोन Let's प्रेडिक्ट see करा है। Jonty इस Gaming. समय अंतराल पे आप नोटिस कीजिए Oh, shit, सभी no. टीम्स का वो टारगेट है। यहाँ अगर हम बात विंसेंट करें అయితే तो knock చేశాడు, सेंट्रलाइज्ड head पड़े टारगेट है, वापस ముందు. केंद्र बिंदु बन चुके हैं। अगर आप कहीं से ఇప్పుడు भी జాంటీ गोली గేమింగ్ लगाएं జస్ట్ तो 2 वो కిల్స్ जाके చేసిన लेगी బూయా కొట్టే कार्ड ఛాన్స్ 98 ఎక్కువ को। కనబడుతుంది और నాకు. यहाँ पे 1+ Gods ने ज्यादा देरी ना करते हुए नेट ఇంకా ఎన్జీ 1 ప్లేయర్ స్పాట్ చేస్తారో లేదో తెలియదు. ऑन द अदर साइड Just one player ఉన్నాడు NG నుంచి. NG plus eliminated देखते हैं किस तरीके से नेट स्लो करते हैं। అండ్ షార్ట్ కి అయితే వచ్చారు. 1+ కార్డ్ 98 మీద పైకి వెళ్ళమని రష్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ చాలా ల్యాండ్మెంట్స్ అయితే సెట్ చేసి ఉంటాయి అక్కడ. ఫుల్ థ్రోబల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. రెండు థర్డ్ పార్టీ చేస్తుంది. జాంటీ గేమింగ్ అయితే లాస్ట్ కి జాంటీ గేమింగ్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అలాగే టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఎంట్రీ ఇస్తుంది. లెట్స్ సీ టోటల్ గేమింగ్ పైకి వచ్చిన జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళకి చాలా ప్రెషర్ పడుతుంది. ఇది అయితే చాలా అడ్వాంటేజ్ అయితే చాలా టోటల్ గేమింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అలా హ్యాండిల్ చేస్తారు జాంటీ గేమింగ్ 2 సైడ్స్ నుంచి. ఓకే ఇప్పుడైతే కొంచెం రియాక్ట్ అయితే అవుతున్నారు జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళ పైన. కార్డ్ 98 అవాయిడ్ చేసి కింద టోటల్ గేమింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. లేదు ఇది నాట్ గుడ్. 2-2 స్ప్లిట్ అయితే అయింది. 2-2 స్ప్లిట్ అయితే అయింది. నో దిస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ జాంటీ గేమింగ్. స్ప్లిట్ అవ్వకూడదు. ఇద్దరేమో కార్డ్ 98 వైపు, ఇద్దరేమో టోటల్ గేమింగ్ వైపు. ఓకే ఇప్పుడైతే ఓకే ఫైన్. కార్డ్ 98 మీదకి వెళ్తున్నారు. నో ప్రాబ్లం. దట్స్ జాంటీ గేమింగ్ వినే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. రష్ చేశారు ముగ్గురు కార్డ్ 98 మీద. వెహికల్ తీసాడు. సిద్ధ అయితే ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు కొంచెం లాంగ్ కి. బట్ టోటల్ గేమింగ్ ఏంటి ప్రెషర్ చేయట్లేదు. ఐ థింక్ టోటల్ గేమింగ్ రష్ చేస్తుంది అనుకున్నా. విన్సెంట్ ఒకటే అండ్ జార్విస్ నాక్. అందరూ నాక్. ఓ మై గాడ్ ఇంకొక ప్లేయర్ స్కాలర్ యూస్ చేసాడు. ఈ సిచువేషన్ లో స్కాలర్ వచ్చిందండి. కార్డ్ 98 ఎలిమినేటెడ్ లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టుకుని. బట్ ఫైనల్ లాస్ట్ కి టోటల్ గేమింగ్ కిల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చినాయి కాబట్టి సో హోల్డ్ చేసి వాళ్ళిద్దరూ కొట్టుకున్నాక బూయా అయితే చేసేసింది. ఫస్ట్ గేమ్ టోటల్ గేమింగ్ బూయా. వాట్ ఏ గేమ్ ప్లే బై టోటల్ గేమింగ్. నైస్. వాళ్ళు వచ్చిన లేట్ గా రావడం అయింది అడ్వాంటేజ్ అయింది. రైట్ డిసిషన్స్ తీసుకుంది టోటల్ గేమింగ్. ఒప్పి ఒకసారి ఒకసారి 2 కొనొచ్చా? ఏం కొనొచ్చు అర్థం కాదు. లాంచ్ ప్యాడ్ లేదు లేదు లాంచ్ ప్యాడ్ అనా తేజ? gameplay by total gaming guys. రఘు రామరాజు యో బ్రో లేదు అవ్వదు అంటే ఇద్దరు కొన్నారు పాకెట్ లో అని ఫ్రోజ్ చేసే ముందే చెప్పేశాడు బోయా అని. చూద్దాం నెక్స్ట్ గేమ్ ఎవరు కొడతారు బోయా. Guys, what should we do now? మధ్యలో అంతలోపు మ్యాచ్ బ్రేక్ లోపు ఒక మ్యాచ్ అయితే ఆడదాం. ఎవరైనా రావాలంటే రావచ్చు. ఒక గేమ్ ఆడేద్దాం అంతలోపు. మ్యాచ్ కి ఎక్కువ గ్యాపే ఉంటుంది.
ఓకే ఫస్ట్ గేమ్ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ గేమ్ 28 స్కోర్ యార్ కానీ గాడ్ లైక్ 1 స్కోర్ అంజీ ప్రోస్ 12 అండ్ 1+12 జాటీ గేమింగ్ 15 నైస్ కార్ 98 16 ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే డీసెంట్ గానే వెళ్ళింది. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real Just get ice Don't game. worry if you're eliminated. Reply Respawn वो will एक है rowdy boy. एक है rowdy boy. एम रिप्लाई बन रो. एम ले दे नी चाट. डीजे रोम हाई ब्रो हाई. enemy here. ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేయకూడదని పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు రింగ్ లైట్ ఆఫ్ చేస్తేనే బెటర్ ఉన్నట్టుంది కలర్. అన్నెసెసరీ రింగ్ లైట్. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై రిక్వెస్ట్ అవ్వదు బ్రో, నాకు ఫుల్ ఉంది. మన స్క్వాడ్ కూడా ఆడితే బాగుండు.
Oh shit, shit, shit. Enemy here. No, just miss him. Enemy here. I need move on. లైవ్ ఇంకెంతసేపు ఉంటుంది వాచ్ పార్టీ అయ్యే వరకు ఓకే డ్రాప్ పాయింట్స్ అయితే వచ్చేసింది ఇంకా వెళ్ళిపోదాం ఉంటాయి మ్యాథ్స్ బ్రో సిసి ఇంకా అవుతుందా అవట్లేదుగా మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఎందుకు బ్రో ఓకే లెట్స్ గో గైస్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవబోతుంది నేనేం ఆఫ్ చేయాలి బ్లూ స్టాక్ సౌండ్ ఆఫ్ చేసి బ్లూ స్టాక్ సౌండ్ ఆఫ్ చేసి హే బ్రో బస్ గేమింగ్ बोलो भी काव्य हाय ना हाय ब्रो మాది బాపట్ల బ్రో అచ్చా రాజు వైటి మాది చిరాల ఎన్జీ జాంటీ గేమింగ్ ఈసారి ఏంటి టోటల్ గేమింగ్ అయితే ఎవరు ప్రెడిక్ట్ చేయట్లేదు మేబీ వాళ్ళు వీక్ అనుకుంటా ఒకటే మ్యాప్ ఐ థింక్ ఒకటే మ్యాప్ ఇప్పుడు కలహారి అయ్యవచ్చు మేబీ కలహారిలో మంచి స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఓకే అయ్యాక ప్యాంథర్తో మ్యాచ్ మేకింగ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు అసలు ఎవరు లైవ్లో ఉన్నారో చూద్దాం ఓకే బా 141K ఉందా బ్రో ఇంత వాచింగ్ మేబీ రీజనల్ అనుకుంటా వరల్డ్ వైడ్ అనుకుంటా ఓకే స్టార్ట్ అయితే అవుతుంది లెట్స్ గో 17K ఉంది ఇక్కడ टीम्स कहाँ जाने वाली हैं एक बार फिर दोबारा से अपनी सीट की पेटी मत बांधिएगा 48 प्लेयर क्योंकि अपने अपने निर्धारित ड्रॉप पॉइंट्स पे आपको उतरना है चलिए बात करते हैं प्लेन पाथ जो नजर आएगा आपको काफी तक सेंट्रलाइज पर इतना भी नहीं नॉर्थर्न टेरिटरीज को క్లాస్ లైనింగ్ ఎవరు ఉంటది అని చెప్పి టూ డిస్ప్లేట్ లేదు ఇది రెస్టారెంట్ గా చెప్పి इस ड्रॉप ఓకే నెక్స్ట్ టైం యాప్ అయితే ఇప్పుడు और ऑफ कोर्स टीम्स उतर रहे हैं कार्ड 98 भी जल्दी इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आएगी OnePlus Godsrain मोटार विंस के ऊपर एनजी प्रोस रेस्टोरेंट के ऊपर అమ్మో బాబో ఇంటర్ సెంటర్ లో సోల్ కి టోటల్ గేమింగ్ కి అండ్ రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ కూడా టూ స్ప్లిట్ ఆడుతున్నారు జస్ట్ కిల్ చోర్ చేయడానికి नाइटमेयर को एक अच्छी टेरिटरी मिली है इस बार ग्रैब लेफ्ट की उसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे पर पहला क्लैश पिछली बार तो टोटल गेमिंग की स्पोर्ट्स ने जीता था गॉड लाइक के अगेंस्ट क्या लगता है भी एसटीएल के ऊपर भी भारी पड़ेगी टीम देखिए इस राइवलरी की बात करें तो जनता भी ये फाइट देखने के लिए तैयार थी ऐसे 12 और टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स जब आपस में भिड़ेंगी तो क्या होगा ఇందాక గాడ్ లైక్ ఈ స్పోర్ట్స్ ని కొట్టింది స్టార్టింగ్ క్లాస్ ప్లానింగ్ లో ఇప్పుడు సోల్ ని కొట్టాలి 4v4 ఫైట్ లో టోటల్ గేమింగ్ అండ్ వెనకాల నుంచి రెవెనెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా ప్రెజెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने एसटीएल को यहाँ पे ब्रोंज में रखा था ब्रोंज में रखने का जवाब एसटीएल क्या देगी उनको या फिर नहीं या इस फाइट से बैक ऑफ करते हैं ये तो वक्त बताएगा क्योंकि उनके नजदीक एक और टीम होने वाली जो कि है रेवेनेंट ఓకే ఒక
గాడ్ లైక్ కి నైట్ మేర్ కి ఫైట్ అయితే అవుతుంది, ఒకరిని కిల్ కూడా చేస్తున్నారు ఫస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇందాక మ్యాచ్ లో కూడా ఫస్ట్ కిల్ చేసింది గాడ్ లైక్, బట్ యూజ్ లేకుండా పోయింది ఆ క్లాస్ ల్యాండింగ్ చేసుకోవడం వల్ల. నైట్ మేర్ ఇంకొక కిల్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది, రివైవ్ అయితే చేస్తాడు వాళ్ళ టీమ్మేట్ కి. కిడ్ ఎస్కేప్ అయితే అవ్వడం ట్రై చేస్తున్నాడు, బట్ కిడ్ అయితే నాక్ అయిపోయాడు. నైట్ మేర్ 2 ప్లేయర్స్ లాస్ అయింది, ఒక ప్లేయర్ కి రివైవ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. జస్ట్ 3 ప్లేయర్స్ అలా ఉన్నారు. అండ్ సోల్ ఒక కిల్ అయితే చేశారు, నైస్. जब बात करें टोटल गेमिंग आई थिंक जो इनको टोटल गेमिंग ऑल अलाइव की टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो राइवलरी चलती रहेगी, बट अभी के लिए यहाँ पे आप ग्रैब लैब्स में इतनी आसानी से इनको हरा नहीं सकते. एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है इनके पास, बट माफिया ओ माय गॉड ये हायर ग्राउंड पे है, तो अर्श के ऊपर हमला AC-18 ఓ మంచి పొజిషన్ అయితే తీసుకున్నాడు. మాఫియా అయితే యాంగిల్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు. जब वो यूज किया जाए एक स्नाइपर के हाथों, जहाँ पे स्नाइपर की स्किल्स भी लगी होती हैं, जैसे कि मोको एंड मारो और उसके साथ रफेल, तो ये और डेडली हो जाती है. और जो यार 1 सेकंड में आप स्पॉट करो, టోటల్ గేమింగ్ బ్యాకప్ అవుతుందా ఏంటి? స్లోగా ఆరెంజ్ పొజిషన్ తీసుకున్నారా? ఏం చెప్పలేం, వాళ్ళు ట్రాప్ కూడా చేయొచ్చు వెనక్కి తెచ్చుకునేలాగా. अगर हम बात करेंगे TG डिलाइट एक्सपाक आई थी एक बड़ी थर्ड पार्टी करने के लिए, पर जितनी तेज आए थे उतनी जल्दी वापस సోలో ఒక నాక్ ఫినిష్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది, వెళ్తున్నారు కూడా. బట్ మాకే పై నుంచి అయితే AC-18 తో చాలా ప్రెజర్ చేస్తున్నాడు. ఓ మార్వెల్ కూడా డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సంకు పైన ఉన్నాడు బిల్డింగ్ పైన. కార్ 98 ఎంట్రీ ఇచ్చింది, నైస్. ఇన్ఫ్లిక్స్ సెంటర్ లో ఇంత ఫైట్ అయితే అవుతుంది. కార్ 98 ఇంకా సోల్ ఇంకా TG మొత్తం అన్ని స్పాట్స్ ఫైట్ అయితే అవుతుంది. హర్ష్ మంచి యాంగిల్ తీసుకున్నాడు. అండ్ వెండింగ్ మిషన్ కి వెళ్ళాలి సోల్ అయితే. సోల్ ఇప్పుడే రివైవ్ కూడా అయిపోయాడు, నైస్. సోల్ బ్యాకప్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే కార్ 98 కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది కాబట్టి. మాఫియా అయితే టవర్ పైన అసలు ఎలా వెళ్ళాడు? లాంచ్ ప్యాడ్ అప్పటికి కొనేసారా ఏంటి? అండ్ కార్ 98 అయితే సోల్ మార్వెల్ ఒక డౌన్ చేసింది. అండ్ గాడ్ లైక్ వచ్చేసరికి నాన్సీ డౌన్ అయ్యాడు. టెక్నింగ్ స్పోర్ట్స్ అయితే రష్ చేస్తుంది. గాడ్ లైక్ చాలా 2 ప్లేయర్స్ అయితే లూజ్ అయిపోయింది. అప్పుడే నోబితా ఇంకా ఓ రివైవ్ వితిన్ సెకండ్స్ లో రివైవ్ కూడా అయిపోయింది ఓపి. అండ్ రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ వాటా మెయిన్ రషర్, అండ్ వెనకాల కవర్ నింజా అయితే కవర్ ఉంది. సో రష్ చేయడు. నోబితా నింజా ఉన్నాడో లేదో తెలుసా మరి. ఇక్కడైతే డ్రాప్ అయితే వేసుకున్నాడు. ఓకే గాడ్ ఓ అర్జున్ కూడా పైకి వచ్చాడు. కొంచెం ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయితే బెటర్, బట్ ఒక నాక్ కూడా చేశాడు యోగి అయితే. చూద్దాం. నైట్ మేర్ రాధే ఠాకూర్ ఉన్నాడు లోపల. ఫుల్ యాక్షన్ ప్యాక్ అయితే ఉంది మ్యాప్ అంతా నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి. మాఫియా అయితే అక్కడ నుంచి మూవ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే ఫుల్లీ రికవర్డ్ అండ్ మళ్ళీ నాక్ అయిపోయాడు. రాధే ఠాకూర్ ఉన్న ఒక ప్లేయర్ అయితే కొట్టేశాడు నైట్ మేర్ లో. పామ్ తోపియాలో ఓ నాన్సీ కూడా డౌన్. యోగి రివైవ్ అండ్ నాన్సీ కూడా రివైవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, కొన్ని పాయింట్స్ లేవు. కార్ 98 అయితే ఒక్కడే మిగిలిన మాఫియాని అయితే టార్గెట్ చేసింది, బట్ వాళ్ళు లాంచ్ ప్యాడ్ కొనే పైకి ఎంట్రీ ఇవ్వగలరు. ఒక పాయింట్ సెక్యూర్ చేసుకోవాలంటే ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ వేస్ట్ చేస్తారా ఏమో చెప్పలేం, వెళ్తారో లేదో. ఎవ్రీథింగ్ ఓకే కదా స్ట్రీమ్? ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ పెట్టు. ఓకే ఓకే ఇంగ్లీష్ పెట్టు. यहाँ पे देखिए आई है, पर टोटल गेमिंग टच से मस्त नहीं हो रही है, चाहे लगा लीजिए. आई है पर टोटल गेमिंग टच से मस्त नहीं हो रही है, चाहे लगा लीजिए कितना भी. सॉरी पॉलिटिकल बेंच है इस समय ट्रायल पे आप नोटिस करेंगे. ఓ డిలైట్ శాంకి అయితే డౌన్ అయ్యాడు. క్లియర్ అయితే అవ్వలేదు. మాఫియా అయితే ఇంకా కష్టం లే పొజిషన్ నుంచి చేంజ్ చేయడం. టీమ్ టైకూన్స్ లాస్ట్ గేమ్ అసలు ఏం పర్ఫామ్ చేయలేదు, బట్ ఇప్పుడైతే 5 కిల్స్ చేశారు ఓపీ. ఇంకా ఈ ఫస్ట్ జోన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఇంకా కంప్లీట్ కూడా అవ్వలేదు. ఒక టీం కూడా ఇంకా ఎలిమినేట్ అయితే అవ్వలేదు. బ్రో అవ్వట్లేదు బ్రో 2K లో. టీమ్ టైకూన్స్ छुपे हुए और रोचक का रिवाइवल हो चुका है. టీమ్ టైకూన్స్ అయితే ప్రెసెంట్ అయితే ఇక్కడ ప్లాసిరియాలో స్క్వాడ్ అయితే లేదు. అండ్ ఇంట్లిక్ సెంటర్ నుంచి టోటల్ గేమింగ్ అయితే మూవ్ అవుతుంది. స్కానర్ అయితే వేసుకున్నారు, నైస్. क्या टोटल गेमिंग को यहीं అది ఏసిన్ స్కానర్ కాదనుకుంటా. आने वाले जोन्स की ఎన్జీ అయితే వశిష్ఠ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇద్దరు ప్లేయర్స్ అయితే డౌన్ చేసింది. ఓ ముగ్గురు ప్లేయర్ వశిష్ఠ ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ ట్రబుల్. ఇంకా ఒక ప్లేయర్ ఎలా ఉన్నారు వశిష్ఠలో. ताकि वो उस टीम के एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक అండ్ టోటల్ గేమింగ్ వచ్చేసరికి ప్రస్తుతానికి అయితే సెక్యూర్ పొజిషన్, ఎందుకంటే ఇంట్లిక్ సెంటర్ లో అందరూ ఫైట్ అయిన తర్వాత మూవ్ అయితే అయిపోయారు. టీమ్ టైకూన్స్ నైట్ మేర్ అయితే ఇప్పుడు సోలో ప్లేయర్స్ తోనే కనబడుతుంది. ఫుల్ స్క్వాడ్ అయితే ఎలాగైతే ఉంది. వాళ్ళు ఇటు ఇటే వస్తున్నారు. మేబీ టీమ్ టైకూన్స్ వెనకాల నుంచి కొట్టే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చారా నైట్ మేర్?
खुद को मजबूती से खड़ा करती है। ये मैं डेटा एनालिसिस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है टीम टाइकूన్స్ ఇద్దరి మీదకి రష్ చేసి बात करें वो ऐसे రాధా ఠాకూర్ అయితే డౌన్ అండ్ అర్జున్ కూడా ఆల్మోస్ట్ డౌన్, ఇంకా 10 HP ఉంది. అర్జున్ డౌన్ అండ్ నైట్ మేర్ ఇద్దరు కూడా లేట్ చేశారు. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అదే ప్లాన్ లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు అయితే బ్యాకప్ అవుతున్నారు, ఎందుకంటే నో ఆప్షన్ వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిందే. ఇద్దరు నలుగురు ప్లేయర్ ని కొట్టాలంటే చాలా కష్టం. కొంచెం లేట్ అయ్యారు, కొంచెం కనుక ముందు వచ్చుంటే వెనకాల నుంచి కట్ బ్యాక్ అయితే ఇచ్చేవారు. లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే బాగా చేస్తారు టీమ్ టైకూన్స్. ఓకే ఎన్జీ ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఇచ్చింది, టీమ్ టైకూన్స్ అయితే స్పాట్ చేసింది. ఓ షిట్, ఓ ఎన్జీ అయితే ఒక నాక్ చేసుకుంది, క్లియర్ కూడా అయిపోయింది. ఓపీ डेफिनेटली इस टीम को रोकना बहुत मुश्किल है. प्रॉक्सी అయితే కొట్టాడు. सामना करना है तो एक चट्टान की तरह आपको खड़े रहना पड़ेगा. चट्टान की तरह खड़े रहना पड़ेगा। पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वसिस्टा एंड टीम आइकू रेकनिंग के दो खिलाड़ी और चट्टान की तरह अपनी टीम के लिए अभी भी गेम में बने हुए हैं और लगातार रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। शॉन्टी गेमिंग जो पिछले వాల్మెంటర్స్ తో అయితే డిస్ట్రాక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు. రెవరెంట్ ఎక్స్పాక్స్ దీంట్లో స్నాపర్ విన్సెంట్ అయితే ఒక కాంపౌండ్ లోనే ఉన్నాడు, ఏమన్నా యాంగిల్ తీసుకోవాలి. బట్ వెనకాల నుంచి ఓ మై గాడ్, ఇది కొంచెం చాలా ప్రాబ్లమ్ లో పడొచ్చు. రెవరెంట్ స్పోర్ట్స్ అయితే వెనకాల కాంపౌండ్ లో అయితే కార్ 98 ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర కూడా స్నైపర్ ఉంది. వెనకాల నుంచి కనుక ఒక నాక్ చేసి ఆ టైంలో చాంటీ గేమింగ్ కనుక రష్ చేసిందంటే రెవరెంట్ స్పోర్ట్స్ చాలా శాండ్విచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే గాడ్ లైక్ కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చినట్టుంది. ఏడైతే చేస్తున్నాడు, ఒక్క డౌన్ పడిన ఓకే వాల్ అయితే రైట్ టైం లో వేసుకుని సేవ్ అయితే చేసుకున్నాడు నేను నుంచి. जाके लगेगा पर कितना हमारे सामने नाइटमेयर के किड होने वाले हैं। एक तरीके से नाइटमेयर साबित हुए हैं इस बार। नाइटमेयर ने भरपूर एलिमिनेशन निकाले। వెనకాల నుంచి కాన్వెంట్ అయితే నేను ఇదే చెప్పా, బట్ జాంటీ గేమింగ్ ఓకే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నారు. బ్యాకప్ అవుదామని వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది కార్డ్ సైడ్ నుంచి వేరే స్పాట్ ప్రెజర్ చేస్తుందని. ఇప్పుడు రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ చాలా ట్రబుల్ లో ఉంది, రెండు సైడ్ లో హెచ్పీస్ కూడా లేవు. అండ్ చూడాలి, వెయిట్ చేయాలి జాంటీ గేమింగ్ రైట్ మూవ్మెంట్ కోసం. లోపలికి ఎంట్రీ ఇచ్చారంటే జాంటీ గేమింగ్ చాలా కష్టం, డిఫికల్ట్ సిచువేషన్ లో ఉంటారు. ఒక మళ్ళీ డ్యామేజ్ అయితే పడుతుంది, ఎక్కడి నుంచి కొడుతున్నారో తెలియదు. విన్సెంట్ డ్యామేజ్ ట్రై చేస్తున్నాడు. లెట్స్ సీ రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ సిచువేషన్ ఫైట్ మేబీ జోన్ కూడా ఆ సర్కిల్ లో వచ్చి ఉంటది, వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇన్ఫో కొట్టే ఉంటారు. ఈ కాంపౌండ్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. జోన్ చూడండి, జాంటీ గేమింగ్ ఇంకా రెవెనెంట్ స్పోర్ట్స్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేశారు జోన్ లో అయితే, అందుకే వాళ్ళు ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. బట్ జాంటీ గేమింగ్ బ్యాకప్ అవుతుంది, మేబీ బెటర్ కాంపౌండ్ చూసుకోవడానికి అనుకుంటా. ఆల్రెడీ వాళ్ళు పాకెట్ మార్కెట్ లో ఇన్ఫో కొట్టే ఉంటారు, అందుకే జాంటీ గేమింగ్ బెటర్ పొజిషన్ కి అయితే మూవ్ అవుతుంది. అండ్ రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి ఒకవేళ జోన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి గేట్ కీపింగ్, ప్రాపర్ గేమింగ్ అయితే గేట్ కీపింగ్ చేస్తుంది. కార్ 98 ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం ఫైట్ ఇనిషియేట్ చేయట్లేదు, బట్ నైట్ మేర్ అయితే జోన్ నుంచి వస్తుంది, అది కూడా టర్బైన్ నుంచి జిప్ లైన్ యూజ్ చేసుకుని వస్తుంది. ఒక్క స్పాట్ చేసిన చాలా ప్రాబ్లమ్ అయితే పడతారు. అదే సోల్ కూడా ఉంది, నైట్ మేర్ ఇచ్చిన ట్రబుల్ ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు పరిగెత్తడమే సరిపోతుంది. అండ్ టీమ్ టైకూన్స్ అయితే సోల్ ని హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటది జోన్ లోకి రావడానికి. बिल्कुल, और दूसरी तरफ देखिए प्लाजीरा పక్కన ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే ఉంటుంది, మేబీ దాన్ని యూస్ చేసుకునేమో రావచ్చు. क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वहां से बच के आना बहुत तारीफ करी थी उनके रोटेशंस की. देखिए अब स्ट्रगल के ऊपर ही आप सब कुछ, अब स्ट्रगल ही ఒక రిజ్ పట్టుకొని రొటేట్ అయితే అవుతున్నారు ఐక్యూ. వసిస్టా స్పోర్ట్స్ జోన్ ఒక్కడే ప్లేయర్ అలా ఉన్నాడు. ఆల్రెడీ జోన్ के अंदर काफी सारी टीमें ఎవరు బుయా కొడతారు అనుకుంటున్నారు ఈ సిచువేషన్ లో? ఎవరు బుయా కొడతారు? టీజీ మాఫియా అయితే నాక్ అయ్యాడు, క్లియర్ అవుతుందా? ఎన్జీ కూడా జోన్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరు హై స్కిల్స్ చేయలేదు. వాట్ బ్రో, నైట్ మేర్ 9 కిల్స్ చేసింది. एनजी प्रोस जोन के बाहर फंसती हुई लीड का वो प्रहार आएगा, रोनित को फिनिश करेंगे. నైట్ మేర్ అసలు ఫస్ట్ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతుంది అనుకున్నా, బట్ నైట్ మేర్ 9 కిల్స్ చేసింది. టోటల్ గేమింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఓ మేబీ స్ప్లిట్ ఆడుంటారు వాళ్ళు, 2 స్ప్లిట్ అలా ఆడుంటారు. ఇప్పుడు కిల్స్ కోసం కిల్ పాయింట్స్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే టేబుల్ లో మంచి పొజిషన్ లో ప్లేయర్ వాళ్ళు. एंड लुक एट दैट 1+ गॉड्स इनके कौशिक वहां पे एनजी प्रोस के और प्लेयर्स को क्षति पहुंचाते हुए कौशिक एक के बाद एक एलिमिनेशन గాడ్ లైక్ వర్సెస్ టీజీ బ్యాటిల్ అయితే అసలు కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఉండలేదు. ఈ మ్యాచ్ లో కూడా టోటల్ గేమింగ్ చేతిలో గాడ్ లైక్ అట్లా లూజ్ అయిందంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది గాడ్ లైక్ కి.
చాలా స్కోర్ అయితే ఉంది, బట్ बहुत నెవర్ अच्छे ఎక్స్పెక్టెడ్ references వేరే दे रहे టీమ్స్ हैं यार। మన టైం Atomic Team की బాగోకపోతే बात అన్ని करें तो మ్యాచెస్ just లో look at Ash ఒక Tech నాక్ knockdown हो గాడ్ లైక్ जाएंगे ఐ यहाँ థింక్ पे రష్ Atomic చేసింది. Team इस बार God ది like की మెయిన్ तरफ से चली రషర్ गई। Let's see టెక్ God ఇస్ like के డౌన్ God play అండ్ करने के लिए आगे డిలీట్ बढ़ते అయితే पिछले गेम का ట్రై रिवेंज लिया చేస్తున్నాడు जाएगा। చూడడానికి सवाल बहुत बड़ा అండ్ లాంచ్ डिलीट చేసుకుని अपनी ఇటు సైడ్ साइड से నుంచి हर కూడా एक ఫైర్ वॉर చేస్తున్నాడు. डिलीट कर रहे हैं एरिया ఓ టూ बिल्कुल డైరెక్షన్స్ कैप्चर कर నుంచి लिया అటు गया। ఇటు God అటు के ఇటు द्वारा वहां पे गिरा పగలగొడుతున్నాడు. जाएगा। डिलीट ఊపాంగ్ पे बड़ा తీసుకుని हमला వచ్చి और టీం डिलीट మ్యాచ్ या కొంచెం नॉकडाउन करेंगे। ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ కూడా इंडिविजुअल स्किल्स के గాడ్ अंदर లైక్ లో डिलीट को వచ్చేసరికి रोकना జస్ట్ बहुत 2 मुश्किल। ప్లేయర్స్ అలా ఉన్నారు. अगेन అండ్ प्रयास करा जा रहा है। టోటల్ आगे గేమింగ్ स्टार्ट చేతిలో जाएगा। 1 सैंकी के సెకండ్ द्वारा గాడ్ లైక్ शैंकी అయితే को भी ఎలిమినేట్ అయ్యే knockdown ఛాన్స్ करके అయితే God చాలా like के ఉంది. ऊपर ఒక या నాక్ दो ఇంకా प्लेयर्स షాన్కి में भारी पड़ते हुए వాట్ God ద like के ऊपर ఎన్జీ सुपर ప్రోస్ डॉट ఎలిమినేటెడ్ అండ్ టోటల్ గేమింగ్ ఎంతమంది టోటల్ గేమింగ్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. ఐ థింక్ షాంకి అయితే హార్జిలిన్ ఆర్ ఏదో వేసుకుని రివైవ్ అయ్యాడు, బట్ చాలా డిఫికల్ట్. టోటల్ గేమింగ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ రైట్. టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అది గాడ్ లైక్ వాట్ రివెంజ్, బట్ ఒక్క ప్లేయర్ మాత్రమే మిగిలాడు. నెక్స్ట్ రివెంజ్ విత్ గాడ్ లైక్ టోటల్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ గాడ్ లైక్ లో జస్ట్ ఒక ప్లేయర్ అండ్ సోల్ 7 కిల్స్ తో నైస్. సోల్ అయితే 7 కిల్స్ చేస్తుంది. ఇది నాది గ్లిచ్చా? బ్రో ఇది నాదా ప్రాబ్లం వాళ్ళదా? कर पाई थी, पर इस बार सफलता की उम्मीदें होंगी। वो सिस्टर वर्सेस 1+ गोल्स रहे दोनों टीम सामने सामने। कौशिक अली खान 590 का God like this one player है मिंगलोड, but वो नहीं तो टोटल गेमिंग में थे छोटी हो चुके हैं। योनो को गिराया है। विल स्मोक नहीं रुक रहे हैं। स्वरूप के ऊपर बड़ा हमला। स्वरूप को नॉकडाउन करने का प्रयास और पॉइंट। अरे ఏమైంది బ్రో లాగతుంది? नहीं करा भी गया है कौशिक मलिक के द्वारा। प्रेडेटर किसी ने बहुत ही ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स का फायदा उठाया, तो आप वो देखिए होने वाली है जॉन्टी गेमिंग, होने वाली है एसए12 कितना मैं बोलूंगा एक उतना अच्छा भी परफॉर्मेंस होने वाली है एसए12 तो स्टार कैम क्वालिटी అనిపియట్లేదు ఎందుకు? अच्छा भी परफॉर्मेंस आपने मोड में नहीं, बट इसके उसके बाद जो యా స్టార్ कैम కొంచెం బ్లరీ ఉంది. पॉइंट्स वहीं आप जोड़ लीजिए टोटल 17, तो एक बहुत अच्छी पारी उनके तरफ देखने को मिल रही है। इन्फॉर्मेशन है एक टीम का विंसेंट को मस्तक पे दस्तक अर्श गो టాలెంట్ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే క్రోనా ఇస్ ద ఓన్లీ వే బ్రో. అందుకే క్రోనా చాలా టీమ్స్ ఎక్విప్ చేస్తుంది. అయితే బ్లర్ ఉంది, రికనింగ్ కూడా ఎలిమినేట్. మ్యాచ్ చూసాక చేంజ్ చేద్దాం ట్యాప్. మ్యాచ్ చూసాక చేంజ్ చేద్దాం ట్యాప్. बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रही है। उन्हें पता है कि इस दायरे में एक टीम मौजूद है। ఓకే ఇప్పుడు వరకు అలా ఉన్న టీమ్ జాంటీ గేమింగ్ మళ్ళీ ఛాన్స్ ఉంది గుయ్యగొట్టడానికి. సరైన క్యాపిటలైజ్ చేసుకుంటారు. గాడ్ లైక్ ఫైనల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు కదా. సో 4 టీమ్స్ అయితే ఎలా ఉంది. 4 టీమ్స్ వచ్చేసరికి 3-4 ప్లేయర్స్ అయితే ఉన్నారు. జస్ట్ సోల్ లోనే 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మిగిలిన అన్ని టీమ్స్ లోని కంప్లీట్ స్పాట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓ మై గాడ్, సోల్ అయితే ఒకరిని నాక్ చేసుకున్నాడు, క్లియర్ కూడా చేశారు. బట్ సోల్ ఎలిమినేటెడ్ ఎలాగా? సోల్ అయితే 1+ కొట్టేసింది. ఓ వేరే సైడ్ నుంచి ఐ థింక్ థర్డ్ బర్డ్ అయి ఉంటుంది. కార్ 98 కూడా ఉంది, ఛాన్స్ ఉంది కార్ 98 కూడా. జోన్ అయితే కార్ 98 వైపే మూవ్ అవుతుంది. జాంటీ గేమింగ్ వాళ్ళకి జోన్ ఫేవర్ కూడా చేయట్లేదు. तो काफी बेहतरीन साझेदारी हमें देखने को मिलती है। And let's see guys how they can handle ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటే మేబీ జోన్ లో ఒక కాంపౌండ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. బట్ జాంటీ గేమింగ్ జస్ట్ ఇద్దరే ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. స్నైపర్ ప్లేయర్ విన్సెంట్ అండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే పెట్టాడు. కొంచెం కాంపౌండ్ అయితే ఒక పొజిషనింగ్ అయితే వెళ్తున్నాడు పైకి. అరే నో చాలా పెద్ద మిస్టేక్ అయితే జరిగిపోయింది. ఆ పైకి కాంపౌండ్ ఎక్కువ ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉండేది. బట్ రైట్ సైడ్ కూడా ఎనిపిస్తున్నారు. చార్విస్ కూడా ఎక్కలేకపోయాడు ఆ పైకి. ఐ థింక్ కార్ 98 లెఫ్ట్ दोनों प्लेयर्स बचे हैं। లెట్స్ సీ 4v4 ఫైట్ అయితే అవ్వచ్చు. కార్ 98 కి ఇంకా స్క్వాడ్ వస్తుంది. సోల్ के लिए 1+ కి కార్ 98 కి ఫైట్ అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఒక నాక్ అయ్యాడు 1+ స్క్వాడ్ లో. కార్ 98 1+ స్క్వాడ్ కొట్టిందంటే ఇంకా ఓ ఇద్దరు నాక్ 1+ లో. అండ్ వీళ్ళు చూస్తున్నారు కిల్ సెక్యూర్ చేసేది వీళ్ళ కిల్స్. ఓ క్రోనో అరే 1+ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. బట్ యార్ క్రోనో ఎక్కకపోతే చాలా కిల్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకునే వాళ్ళు. 2v4 సిచ్యువేషన్. జాంటీ గేమింగ్ కార్ 98 ని కొడితే ఇప్పుడే కొట్టాలి, ఎందుకంటే హెల్త్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళైతే ఫాస్ట్ గా రికవర్ అయిపోయారు. బట్ వెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రికవర్ అయితే చాలా డిఫికల్ట్ పొజిషన్. 2v4 లో పోయగొడాలంటే చాలా ఏదైనా మంచి కోఆర్డినేషన్ మనం చూడాలి. లెఫ్ట్ నుంచి ఎవరు రొటేట్ అవ్వట్లేదు, కొంచెం స్ప్లిట్ అయితే అయ్యారు. గుడ్. చార్జిస్ అయితే షార్ట్లెస్ లో నాక్ అవ్వకూడదు. కమాన్ యార్ విన్సెంట్ కమాన్. ఏం స్నాపర్ మీద రష్ చేశాడు. ఓకే జాంటీ గేమింగ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ సెకండ్ పొజిషన్. అండ్ కార్ 98 వాడే బుయా ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్ చాలా బాగుంది. వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్న ప్లేస్ అయితే ఫ్యూ ల్యాగ్
నేను పేజ్ మార్చడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి బ్రో? బఫర్ ఎందుకు అవుతుంది నాది? ఇప్పుడు అందులో ఒక షుడ్ వి ప్లే ఎమోట్ షాట్లు కొడదాం. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Need equipment. సరే డబుల్ షాట్ అనుకుని స్విచ్ చేసేస్తాను నేను. అరే బాగుంది, నైస్. ఇంకొకటే శాంటినోది ఇంకా ఉంది పొజిషన్. శాంటినో యూజర్ బోల్తే చూడలేదు, వన్ ట్యాప్ అయితే ట్రై చేశాడు, షార్ట్ ఈజీగా మిస్ చేశాడు. నైస్ గేమ్ ప్లే. ఏమన్నా ఆడుతున్నాడు, మిస్ అయింది, కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఓ సారీ బ్రో, సారీ. డెస్క్టాప్ ఆడియో వాల్యూమ్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా మీకు, మై బ్యాడ్. వెయిట్. హలో డాన్ అన్న, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అన్న. అరే కమ్ ఆన్ బ్రో. అన్న చూస్తున్నావా FFMIC? చూడు షట్. Okay. STC God money to buy alpha. Hashtag alpha down. Spidey hello bro. Spidey DC వస్తారా? నాకు కోకాస్టర్ కావాలి. ఓపీ డోనర్ సపోర్టింగ్ విచ్ టీమ్ కి? ఏ టీమ్ అన్నా? నేనైతే అగేన్స్ట్ టోటల్ గేమ్. అగేన్స్ట్ కాదు, సారీ, నేనైతే గాడ్ లైక్ టోటల్ గేమింగ్ ఫ్యాన్ బేస్ అండ్ ఇష్టం.
కేవీడి వంశీ అన్న ఎడబ్ల్యూఎం వైకింగ్ అన్నా నువ్వు థ్యాంక్ యూ బ్రో. గాడ్ లైక్ నేను కూడా ఓన్లీ రీజన్ ఎందుకంటే లైక్ మనలాగే వాళ్ళు లైక్ తమిళ్ నుంచి గ్రో అయ్యారంటే చాలా గ్రేట్. అది గాడ్ లైక్ లాంటి ఓవర్గా వాళ్ళని హైర్ చేసుకొని వాళ్ళ గేమ్ ప్లే స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఎందుకో వాళ్ళు 2 days నుంచి సరిగ్గా ఆడట్లేదు. అంటే ఈ సిఎస్ అనే కాదు. తెలిసిన బ్యాచ్ అది. ఓ నువ్వు పెట్టిన టోర్నమెంట్కి వచ్చారన్న వాళ్ళు. సరే రండి సార్. ప్రీవియస్గా ఆడినప్పటి నుంచి. ఓకే చూడాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు లిడోమాలో అంటే ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో కొంచెం పర్ఫామ్ చేయలే. వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఆడాలి. అసలు టీజీ అసలు ప్రెడిక్టే చేయలేదు ఈ మధ్యన ఇంత స్ట్రాంగ్ అవుతుందని. మనది ఉన్నాయి తెలుగు టీమ్స్, ఏం చేయలేం. ఏం చేస్తాం? ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం కాదు. ఓకే అసలు స్క్వాడ్సే లేవా? పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు FFMIC క్వాలిఫైర్స్లో ఏ పొజిషన్లో 48 టీమ్స్లో ఒక్కరు కూడా రాలేదంటే షాకింగ్ అనుకో. ఈవెన్ బిఆర్పూ స్క్వాడ్లు అన్నా కిల్స్ సెక్యూర్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదంటో. బ్రో మూమెంట్ చూపిస్తున్నాడు బ్రో కొట్టకుండా. ఎన్నో రౌండ్ ఇది? 4-3. టిపిజీ చాలా ట్రై చేసింది. టిపిజీ బ్రో వాళ్ళది అయితే 80 పొజిషన్లో వచ్చింది. ఎన్నో పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉండదులే. బట్ వాట్ ఎవర్ కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇంకా ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి సీరియస్గా. అప్పుడు ఒక్కరన్నా అవ్వకుండా ఉంటారా? మళ్ళీ ప్రో లీగ్ ఏదో ఒకటి వస్తుందిలే రీసెంట్ డేస్లోనే. రావట్లేదు. అరే మిస్టేక్ చేశాను. CFF బట్ బ్యాడ్ లక్. CFF ముగ్గురు కదా తెలుగు ప్లేయర్స్. టాప్ 100లో ఓన్లీ తెలుగు టీం టిపిజీ. టీజెడ్ పింగిచ్చు అంట. చూడని నైస్ బ్రో. ఏం చేస్తున్నాం బ్రో అక్కడ? ఏం సరిగ్గా ఆడడం టీం, సరదాగా ఆడాం టీం. ఇంకా అంతే. ఒకవేళ లైక్ ఎలా అంటే ఒక 1 month వెళ్ళి చూడు బూట్ క్యాంపుల్లో గ్రైండ్ అయ్యారు చూడు.
ఆ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రైండ్ ఉంటే ఈజీగా అయిపోతాం క్వాలిఫై. ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది? 6:50 బెర్ముడా అప్పుడు మ్యాప్ టైం పడుతుందిలే, ఇంకా డ్రాప్ పాయింట్ కూడా రాలేదు. ఏమో ఈవెన్ ఏదైనా స్క్వాడ్ని బిల్డ్ చేద్దామన్నా మెయిన్ లైక్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఎవరిని మెయిన్ స్టడీస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇలా అంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ గ్రైండ్ అవ్వాలి, ఏదో సరదాగా ఆడుకోకుండా. జస్ట్ డేకి ఒక 2 hours 3 hours స్పెండ్ చేస్తే చాలు. అది కూడా చేయాలి మన వాళ్ళు. పెయిడ్ స్క్రీమ్స్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలి, అదే బెస్ట్ వే. T1 లాబీస్ సోలో పెట్టానా? అదే ప్రాబ్లం. నేను ట్రై చేశాను యాక్చువల్లీ పెయిడ్ స్క్రీమ్స్ లైవ్లో స్టార్ట్ చేస్తే. లైక్ ఎలా అంటే అన్న, నాది పెయిడ్ స్క్రీమ్స్ స్లాట్స్ ఫుల్ అవడానికి ప్రతి ఒక్కరిని వాట్సాప్ డిఎం చేసి స్లాట్ కావాలని అడగా అంతలా ఉండదు. వీళ్ళు మాత్రం ఫుల్ చేయాలి స్లాట్స్, ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి. ఈవెన్ పీసీ లాబీలో ఆడితే ఇంకా గ్రైండ్ అవుతుంది. ఈవెన్ చాలా స్క్వాడ్స్ మొబైల్ స్క్వాడ్స్ పీసీ లాబీలో ఆడితే జస్ట్ 5 power ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి. ఎంత టఫ్ ఉంటే అంత బాగా గ్రైండ్ అవుతుంది కదా వాళ్ళకి. డెడికేటెడ్ టీం లేదు. ఏముంది ఎక్కువ లైక్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రాంక్ చేస్తున్నాడు ఏంటి నాతో? స్పెండ్ చేయాలి మనీ, మెయిన్ థింగ్. ఇప్పుడు బుట్ క్యాంప్ కావాలన్నా ఎవరన్నా సరే మనీ స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళ డెడికేషన్ వస్తుంది. సర్లే ఇది అయ్యింది కదా అన్న. ఇది చూడు, పోనీ వాచ్ పార్టీ పెట్టిన ఆర్ఎల్స్ ఏం అసలు చూడరు. అదే నేను 1v4 ఆడితే కొంచెం వాచింగ్ వస్తుంది. బ్రో ఛాన్స్ ఇస్తావా? 4v4 లేదు. స్టార్ట్ అవుతుంది అది. స్టార్ట్ అవుతుంది లేదు. రారుగా ఈ స్పోర్ట్స్కి తెలుగులో సపోర్ట్ 0. యాక్చువల్లీ అది రిలీజ్ అయ్యా నేను ఫుల్ వీడియో స్టార్ట్ చేశాను. ట్రై చేశాను, ఒక 6 months ట్రై చేశాను ఏదన్నా దానికి రిలేటెడ్గా చేద్దామని. బట్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ అన్లిమిటెడ్ 1v4 గేమ్ ప్లే ఆర్ ఎల్స్ ఏమన్నా రియాక్షన్ మసాలా ఉండాలి. స్ట్రాటజీ, ఐక్యూ, స్కిల్స్ ఏం ఉండకూడదు. బట్ ఇంకేం చేస్తాం, వాళ్ళకి నచ్చిన కంటెంట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? అరే మ్యాచ్ అయిపోద్ది అనుకుంటా కదా. డ్రాప్ పాయింట్స్ వచ్చేసింది, 0లో పెట్టి కొట్టాలి. బ్రో 4v4 లేదు, ఎందుకంటే ఫుల్ మ్యాప్ అంత టైం ఉండదని అనుకుంటున్నాను నేను. మ్యాచ్కి మధ్యలో జీరోలో అయితే కొట్టాలి. టీమ్ అప్ చేయనా?
పాదేయడమే ఇంకా. ఐ మీన్ ప్రైవేట్ ఓకే 1 vs 1 or 4v4 or 6v6 కంటెంట్ మాత్రమే. అది లైక్ అన్లిమిటెడ్ ఓన్లీ, నార్మల్ లిమిటెడ్ అన్నా కాదు. ప్రైవేట్ లో హలో స్పైడీ ఇందుకే స్టార్ట్ అవుతుంది అది మ్యాచ్. ప్రిఫర్ డ్రాప్ చెప్పారు, చూస్తున్నాం సార్. ప్రెడిక్షన్స్ చెప్తున్నాను. అయిపోతుందిలే నా 3 rounds, ఒక రౌండ్ కూడా ఓడిపోకూడదు. ఇప్పుడు కొత్త రూల్స్ వచ్చాయి 4v4 1 taps and no revive అంట. నేను పెడతాగా రూల్స్. స్టార్ట్ అయిపోయిందా మ్యాచ్? ఇంకొక రౌండ్ నాది. గాడ్ లైక్ రికనింగ్ RNTX క్లాష్. ఇంకా అట్లాగే అసలు టైం బాగాలేదు చెప్పాలంటే. కాదు టోటల్ గేమింగ్ కావాలని గాడ్ లైక్ డ్రాప్ పాయింట్ లో దిగింది కదా. లేదు నేను క్రాస్ రోడ్స్ లో దిగింది. మీరు రౌండ్ ఓడిపోకూడదు. టాప్ కదా బ్రో, టాప్ కమ్ ఆన్ బ్రో 1v1 మైక్ ఆన్ లో లేదు, కొడితే బాగుంది బ్రో. ఏంటి టాప్ టు డైరెక్ట్ బిఆర్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి సెలెక్ట్ కదా ఈ రోజు. ఇది లైక్ అదే ఒక్కొక్క 2 teams ఎలిమినేట్ అవుతుంటాయి కదా ఈ రౌండ్. ఎలిమినేట్ కాదు, 2 teams క్వాలిఫై అవుతా ఉంటాయి. ఓకే గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి టాప్ 2 ఎవరు వస్తే వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. ఓకే అందుకే మేబీ టార్గెట్ ఏమైనా చేస్తున్నారేమో, ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది టాప్ టీమ్ కాబట్టి. ఒక మ్యాచ్ పోయినా ఇంకా అవ్వదు వాళ్ళది. కూడా వచ్చారు. లెట్స్ గో గైస్. Right next to a vending machine, so he can plug in. సోలో TG వచ్చింది, సోలో వచ్చింది, టైకూన్స్ కూడా వస్తున్నారు. In the nether realm. For now, it's my god, rush చేస్తున్నారు. eliminations and they've started off on a very good note. Nobita coming in from the back lines will be traded as well. It's going to be Nancy who's going to be the next one to be bleeding out. Godlike, it looks like they're having such a great time. The last survivor of this very team will look forward to the nearest vending machine because delete చేసావా కూర్చొని. comes the big name of Total Gaming as Delete. But within seconds లో revive పెడలే. Yep, at least they managed to plug Yogi in back, so Yogi, the sole survivor of Godlike, will now be responsible for bringing the rest of his teammates online. But Reckoning, in the process of Godlike, have now fallen victim to gaming. At least they managed to lick their wounds, recuperate their సోల్ ఎందుకు బ్యాకప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు? ఐక్యూ రికనింగ్ బ్యాకప్ అవుతుంది. center of this area down towards the double balcony house. This is a pretty good, especially when you have 3 eliminations. స్పాట్ చేశారు, చేస్తున్నారు. You've got a bounty on Mafia, so you know what gaming will be. You can track their movement. చేయడం వల్ల వీళ్ళు దొరికిపోతున్నారు బ్రో. నలుగురు పొజిషన్ తెలుసుకోవద్దు ఎవరి దగ్గర ఉంటే. UAV. So
yeah, you can probably deal with that, deny information to your opponents. Meanwhile, Vasista ఇలా టార్గెట్ చేస్తే డిఫికల్ట్ తెలుసా, లైక్ కావాలని ఏదైతే టాప్ వచ్చే టీం ఉంటుందో ఆ టీం డ్రాప్ పాయింట్ లో దిగి వాళ్ళని స్పాయిల్ చేస్తే ఇంకా అక్కడే అయిపోతుంది, టాప్ 1 వచ్చేస్తారు ఈజీగా. ఒక్క మ్యాచ్ స్పాయిల్ చేస్తే చాలు, ఆ పాయింట్ సరిపోతాయి. ఎన్జీ చూడు సైలెంట్ గా ఉంటుంది, లాస్ట్ లో కనబడుతుంది ఎన్జీ. Vasista eliminated. Oh, look at what's happening on the other side. Yeah, they're out already. ఎవడన్నా హెడ్ కొడితే బాగుంది అనుకుంటా. Look at that confidence. They're like, you know what, this was just another walk in the park. And ఓ బాల్ లైక్ సరిపోయింది, ఎన్జీ చేతిలో పడింది. For you to show your dominance in this game. And with those 4 to 7 ఇద్దరు కావు ముగ్గురు ఉన్నారు మొత్తం, బట్ తను లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు నాన్సీ. Whereas on the other side, it's going to be NG Pros. It seems like they have also been detected by someone close by, and probably it could be someone from that of Godlike, because they are the only team that can be that close to NG Pros right now. Jaunty Gaming, they've got the center of the Bhimasakti strip. Car 98 army also descending upon them. You've got Sid from the other side of the road. Soul and Bot God both trying to close in the distance, and they're just using that third-person perspective to complete the information. Now that they've figured out that Okay, left Jaunty Richo. Gaming is inside this house, అందుకే అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు, రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో. బట్ ఓపెన్ స్కాలర్ వేసాడు, నాక్ అయ్యాడా లేదు, హార్స్ నాక్ అయిపోయాడు. ఓ కార్నర్ 98, బట్ రివైవ్ వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడులే. eliminations on Harsh and Bot God. Now luckily Sid was across the road. He's inside that one compound which has the vending machine. ముగ్గురికి రివైవ్ అయిపోయింది. అందుకే యాక్చువల్ స్ట్రాటజీ అదే, అందుకే వీడు రైట్ లో ఉన్నాడు వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర. Member of the team who's still got boots on the ground. His other 2 players are still descending from the skies. Nading on the other side, hoping to get away from here. Can he actually make it though? Because he tries to venture outside and he gets caught with the nade in hand. Sid and Kunal trade each other out. It's very funny that they both knocked each other, but Kunal can easily be revived. Tycoon 7 kills. While Sid will end up losing his life, before he died, he managed to revive 2 of his players who will again. So they can continue so. నువ్వు కూడా గాడల్ సపోర్టర్ కదా. I don't understand why Khan Jaunty Gaming ultimately I do understand that they ended the previous game with decent domination, but it also comes down to సిల్వర్ ఈగల్ ఇంకా అదేంటి లాస్ట్ లో because that has been the key టీమ్ హింద్ so far, and hoping to see them, వాళ్ళిద్దరు ప్లేస్ లో right now అవును అదే ఒకటి గ్రూప్ చిన్నది పడితే చాలు, చిన్న గ్రూప్ లో వస్తే ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతాం. చిన్న గ్రూప్ ఏముంటది, నార్మల్ గా పెద్ద టీమ్స్ అన్ని ఫస్ట్ 3 డేస్ లో క్వాలిఫై అవుతాయి కదా ఎలాగైనా. ఇప్పుడు చూడు టిఎస్జి కనుక వేరే గ్రూప్ లో ఉంటే మేబీ క్వాలిఫై అవ్వచ్చు కదా. ఇప్పుడు చూడు K9 ఆర్మీ ఉంది, K9 స్పోర్ట్స్ ఉంది, అది ఎంత స్ట్రాంగ్ టీమ్. K9 క్వాలిఫై అవ్వాలి, టిఎస్జి క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఆ 2 స్పోర్ట్స్ ఉంటే ఇంకా బాగుండే తెలుసా గేమ్. అప్పుడు స్కోర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే 1 సైడ్ స్కోర్స్ ఉండవు ఎక్కువ, లైక్ అన్ని సిమిలర్ స్కోర్స్ ఉంటాయి, అన్ని స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఏదర్ అయితే టీజీ అయితది, గోడలు అయితే లేకపోతే ఎన్జీ బాగుంటే. They get the knock onto Amin, Gopu as well. అదే టిఎస్జి ఉంటే వాళ్ళ గేమ్ స్టైల్ అంత దారుణంగా ఉంటది. K9 కూడా చెప్పలేము. That he's the sole survivor, so they are gonna like vultures raining down from the sky to pick up the scrapes off the dead bodies. They want to eliminate teammates here, and now one of our predictions is gonna be so in the grounds. TG Tycoons ఇప్పుడేది. And Hitman is just counting his final days. Revenant X-Pac put their journey to an end. I mean, Team Tycoons. Revenant X-Pac ఒకటి చాలా బెస్ట్ టీమ్ ఇది. కేడీ కూడా వదిలిచ్చేస్తాడు స్నాపర్ అండ్ వీళ్ళు రష్యన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, బట్ మేబీ వీళ్ళు ఐజీఎల్ అండ్ పూర్ ఉండొచ్చు. Vending machine would have been such a great option, but I do understand the consistency coming from the opponents was too strong.
Whereas on the other side, the Riptide Rhythm is just going to make God sure like that in the they've got players who want to walk into the crosshairs. మంచి కొట్టారు వాళ్ళు Very వితౌట్ well actually. Mafia on the other side lands perfectly. A good headshot into the heads of Yogi. Total But Gaming. The sad part is Total Gaming cannot confirm. వాడెందుకు టోటల్ గేమింగ్ ఏంది కూడా ఈ రైవలరీ అసలు జాగట్లేదుగా. ఎల్లో ఆర్మీ రెడ్ ఆర్మీ ఇక్కడ కూడా సిఎస్కే ఆర్సీబీ జరుగుతుంది మ్యాచ్. But this is a nice L-shaped compound that they control and will continue to control. బట్ ఆర్సీబీ గురించి తెలిసిందే కదా, ఎంత బాటినా లీగ్ మ్యాచెస్ లో ఫైనల్ నేను చెప్పలేం. ఎందుకో తెలీదు నాకు టోటల్ గేమింగ్ అంత అంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను ఎన్జీ ప్రోస్ ఫాలో అవుతా, గాడ్ లైక్ ఫాలో అవుతా, ఈజీ అంత ఫాలో అవ్వను. ఇంకొకటి హ్యాష్‌ట్యాగ్ ఎవరైతే రషర్ స్ట్రాంగ్ రషర్ ఉన్నాడో వాడు ఎన్జీ ప్రోస్ టీమ్ వాడు ఇంతకు ముందు. But for now, Car98, while they have managed to cover most of their teammates, don't have the numbers advantage going up against NG Pros. ఈజీ షంగియే కదా రషర్. ఇప్పుడు క్రాప్సీ అసలు చాలా వాడతాడు ఇది ఇట్లా లిమిటెడ్ మ్యాచెస్ లో, ఇంట్లో కూడా అదే డామినెన్స్. ముగ్గురు మూడు టోకన్లు బ్రో. But I think it's NG Pros. It could be. Sid has the angle. Sid should be able to cover them far. వెనకాల నుంచి కవర్ అవుతుంది. Not moving in the direction where Sid can shoot at them. మన్ను ఉన్నాడు కామెంట్ చేస్తే వాడు కూడా కవర్ ఇస్తాడు డబుల్ గేమ్. Walls will block their path ahead. Anubhav trying to chase, but Sid will find him. డబుల్ ఫైట్ అయితే కవర్ ఇవ్వలేదు, ఇద్దరే ఇవ్వలేదు కవర్. సెఫీ ఆన్ చేసాడు, ఇంకా ఏం డ్యామేజ్ పడవు లైట్ గా. Wall infested area and even the chrono shield. ఇవి కూడా అయిపోతారు. Harsh and Soul managed to get. మన్ను రికవర్ చేస్తాడా? బ్రో వన్ షాట్ వచ్చింది. There comes another team all together in one place. షాట్ రేన్ వచ్చింది. Yep, and now this third party. Back and forth another. Intense. Car98 at least have all their health with them, so they should be able to. Oh shit, it's down. They don't really need to reset. Time is not on their side. వైద్యులే car98. వాడు ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాడు బ్యాక్ కి. And now that సిద్ధి రివైవల్ అనుకుంటా, ఇందాక బార్సిలోనాలో కూడా వాడే వచ్చాడు. ఈ షిట్ ఒక్క బుల్లెట్ గా. Can one plus God's range. ఏందని ఇప్పుడు కింద వైట్ వచ్చాడు. అదే కదా వాళ్ళు సరి వాళ్ళు అడ్డుందేమో అక్కడ డోకి రచేస్తాడు నేను కార్1 కూడా వేసాడు. కానీ జోన్ వదిలేచ్చు కూడా ఒక పాయింటే కదా. అలాగే దిగిన వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లేస్ కూడా ఉండదు, car98 ఎక్కడ దిగడానికి ఈ జోన్ లో. అవును రివైవ్ అయితే అయిపోద్ది కదా. అలాగే పాయింట్స్ లేవంటాడు దగ్గర. Manu, he finds him off guard. He makes sure he puts an end for the side of Car98, being the last survivor from the side of 45 table top 45 Car98. His complete team back into this game. It all depends on where he stands outside of the difference side. లేదు టాప్ 4 దాకా. Can he bear from this zone? ఎన్జీ కనుక ఈవేళ అంతగా టేబుల్ టాప్ రాకపోతే, ఇందుకే మొన్న లీగ్ మ్యాచెస్ స్కోరింగ్ సంబంధం లేదు కదా. లేదు ఈ రోజు నుంచి మరి అందులో ఏంటి యూస్ టాప్ రావడం వలన. అందులో టాప్ రావడం వల్ల ఈ రోజు 12 టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి చూసావా. ఆ 12 అకార్డింగ్ టు ద పొజిషన్ ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడు 12 కింద 6 టీమ్స్ ఉన్నాయా, ఆ 6 టీమ్ లో ఈ రోజు 2 టీమ్స్ క్వాలిఫై అయితే కాబట్టి 13 అండ్ 14th టీమ్ రేపు ఆడతాయి. ఓకే, ఓ పూల్ మారుతూ ఉంటదా. అయితే లాస్ట్ కి ఎన్ని డేస్ ఉంటది ఇది? 4 డేస్ ఉంటది. 3 డేస్ ఏమో 3 డేస్, 4th డే టాప్ 6 డైరెక్ట్. ఓకే అర్థమైంది. ఇంకా ఈ డే వన్ మ్యాచెస్ సంబంధం ఉండదు, రోజు ఫ్రెష్ గా టాప్ 2 వెళ్తూ ఉంటాయి అంతే కదా. ఎలిమినేటెడ్ అయింది. కొంచెం డిఫికల్ట్ చెప్పాలంటే, దరిద్రం బాగపోతే ప్రతిసారి థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చామనుకో. I do believe that they might have a bit of a chance, but Godlike, since they've got their crosshair locked on against the side of one place, God's Raid, it's going to be so hard for them to evade from all those fights. అవును 4 days ఉంటది కదా, 4 days అయితే 8 teams కదా క్వాలిఫై అవుతది. 8 more teams left out in this lobby, 3 days and with 2 teams, 6 teams kada. Center of the next circle, and 4th day ఏమో ఇంకా 2 teams 6 teams వెళ్తాయి 18 నుంచి. ఓకే,
ఆ 12 టీమ్స్ కి 6 మ్యాచెస్ పెట్టి టాప్ 6 తీస్తారు. Yeah, but they will also be the center of attention for a lot of these opponents. చాలా పెద్ద రోడ్ మ్యాప్ All ఇది. of them will be focusing on them. అవును, ఇప్పుడు టియర్ కూడా ఉంది కదా, లోయర్ బ్రాకెట్ లో ఉంది, గోడలకి ఛాన్స్ చూడాలి. ఛాన్స్ ఉంది అదే. సిఎస్డి అయితే అర్థమైంది, సిఎస్డి చాలా బాగుంది, అంటే ఎవ్రీ రౌండ్ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం సింపుల్ ఉంది కానీ స్విచ్ స్టేజ్ వేరే దగ్గర మాత్రం చాలా హార్డ్ ఉంది. అవును, కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ అర్థం కాదు చాలా మందికి. ఎక్కువ టీమ్స్ ఉంటాయి, కాంపిటీషన్ కూడా అలానే ఉంటది. ఎందుకంటే మందేనా లేదా వేరే కూడా ఇదే టైప్ రోడ్ మ్యాప్? మంది చిన్న రోడ్ మ్యాప్, మిగతా వాటన్నిటి పెద్ద, ఇంకా పెద్దయా? అవునులే, వాళ్ళ మ్యాచెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, లీగ్ మ్యాచెస్. ఓ సోల్ ట్రబుల్. ఓ రష్ చేస్తున్నారు జాంటీ గేమింగ్. అయిపోయింది టీమ్ టీజీ ఫస్ట్ లో ఏంటంటే పేస్ ఫస్ట్ లో అటాక్ చేసి తర్వాత కూల్ అవుతున్నారు. I do understand that they love to play to the center. ఇలా రిలేట్ పీక్ లో కింద దిగాడు, ఫైట్ అవుతుందని చెప్పేసరికి లాంచ్ పడేసుకొని వచ్చారు మిడిల్ నుంచి. As for now, జిఎల్ చూడు ఇంకా అలవ్ అయింది, బట్ వాళ్ళు జోన్ లోకి రావడం కష్టం. As possibly they can before they enter into the circle. Nancy, the last man standing, and on the other side, seems like he has a clue about this final player. In one way or the other, Godlike have always been successful in resetting their team as soon as given Nightmare he's just going to take this fight head on against the nice. Nancy versus Dark. I mean, Nancy is one of the highest fraggers in the lobby aside from. బానే కవర్ బ్యాక్ అవుట్ అదే బానే రికవర్ అయ్యారు 5 కిల్స్, బట్ మార్కు ఒకటి 5 కిల్స్ చేశాడు. లాస్ట్ లో ఏమన్నా 1 కిల్ సెక్యూర్ చేసుకుంటే పొజిషన్ బాగుంటుంది. Southern periphery of the circle. You've got Jaunty Gaming too. But Total Gaming చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. Shit. He's gonna get shot down by Shanky. But Total Gaming are under assault now. You got Godlike knocking on the door. ఎందుకంటే ఎర్లీగా ఫైట్ ఇనిషియేట్ చేయడం వాళ్ళు. They will pay attention towards Revenant X Park. Meanwhile, the other two are gonna desperately try to ఓ అయిపోయింది, డామేజ్ కూడా. Actually helping them out. The nades from Sahil knock Yogi out. Marco also on extremely low health. It's gonna make a cocoon and hope to get Yogi back upon his feet. డిలెట్ చూడు పడుకున్నాడు. Just look behind them and start taking pot shots. అబ్బా అందరూ 7 ప్లేయర్స్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఫైర్ చేస్తున్నారు జాంటీ గేమింగ్ మీద. అయిపోయింది జాంటీ గేమింగ్. వీళ్ళిద్దరు కాకుండా రెవెనెంట్ ఎస్పోర్ట్స్ బుయా కొడతా అనుకుంటున్నా. అవ్వదు నో వే జాంటీ గేమింగ్. అదే నేను అనుకుంటున్నా రెవెనెంటే కొడతామో బుయా చూద్దాం. బట్ వీళ్ళు దూకారు, నలుగురు ఒకేసారి and what it to make sure that the either side of the lobby is cleared out, and that is where they're concentrating on the closest one next. Now Godlike, they're going to do their best to climb up the stairs, but I don't think so it's going to be an easy affair, because as much as possible Total Gaming is going to restrict this team from coming up, and that is when Revenant X Park are going to be like, you know what, we have done Mafia. let's head in and see Mafia పైకి ఇచ్చేస్తారు, ఎల్సే పైకి. and probably that is where Godlike and Revenant X Park are going to get head on with one another, and Total Gaming with a bit అప్పుడే ఎక్కడు, ఇప్పుడు ఎర్లీగా ఎక్కితే పొజిషన్ ప్రాబ్లం అయింది. లాస్ట్ లో పక్కా ఎల్సే పైకి ఎక్కేస్తాడు, కానీ జోన్ అటే వచ్చింది. లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటే వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గరికి కూర్చుని వచ్చేసారు వాళ్ళు. అరే చూస్తాడు, నో 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 నో. అరే ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంకా. నేటికి చెప్పనా రెవెనెంట్ మాఫియా ఒక్కడే ఓపీ బూయా రెవెనెంట్. నేను చెప్పా, నాకు అనిపించింది వాళ్ళు మంచి పొజిషన్ ఉంది. ఓపీ Oh, GG. Greatest rivalry Godel versus TG. కానీ గాడ్ అసలు ఫస్ట్ స్టేజ్ చచ్చిపోయేది గాడ్ లైక్, బట్ ఏమన్నా థర్డ్ పొజిషన్ బ్రో లోన్ విల్ఫ్. జస్ట్ మిస్.
కొంచెం క్రోనోలో సరిగ్గా ఆడుంటే సరిపోయేది తెలుసా గాడ్ లైక్ వెళ్ళిన వెంటనే మామూలు కాదుగా. ఏమన్నా మ్యాచ్ ఇవాళ ఇదే బెస్ట్, నాకు నచ్చింది మ్యాచ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా బాగుంది. Free Fire India is set. అవునవును. అట్టు చూడు. గుళ్ళు తీసుకో బ్రో, గుళ్ళు ట్రాన్స్ పెట్టినప్పుడు రా బ్రో. టూ క్యాట్స్ కొట్టుకుంటే మంకీ వచ్చి బన్ పట్టుకుపోయింది. ఆర్ఎన్టీ బూయా లాగేశారు. కానీ నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళ హౌస్ లో చూడు కింద నేట్ చేశారన్న డ్యామేజ్ చేశారు చూడు, అప్పుడే అనిపించింది. కానీ టోటల్ గేమింగ్ ఏంటంటే మాఫియా రాంగ్ చేశాడు ఒకటి, అక్కడ ఉండకూడదు ఆ షాట్ లోని. కాలేజ్ వచ్చింది గెస్ట్ చేశారా టీజీ వాళ్ళు? సైలెంట్ ఏమో కూర్చుని వచ్చారు వాళ్ళు. ఏమో ఏమైంది వాళ్ళు, ఎవడిచ్చాడు ఆ కాల్? సైలెంట్ గా కూర్చుని పైకి వెళ్ళిపోదామని. నేను అందుకే స్కిల్ పెట్టా. ఇంకో ఈ డక్క దొరకొచ్చు చూడు క్రౌచ్ లో మూమెంట్ స్పీడ్, నేను అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చేస్తాను. వైటీ విండో బ్రో, వైటీ విండో. సారీ డిస్ప్లే క్యాప్చర్ కదా. ఏంటిది ఏదో అవుతుంది బ్రో. ఓకే డన్. డిస్ప్లే క్యాప్చర్ అనేది పోయా, లిమిట్ అయిపోయారా? డ్యూయల్ మానిటర్ లేక వచ్చిన కష్టాలు. అమౌంట్ మార్చాలి, ఇది బుయాది వద్దు, నాకు ఇది వద్దు. అండ్ ఇంకొకటి టీజీ వాళ్ళు బ్లాక్ చేశారు కదా వాలేసి, అవేని వాళ్ళు వేయంగానే ముగ్గురు పైకి వచ్చేసారు. ఇంకా అక్కడ కూర్చున్నారు వాల్ పగలేదాకా. మళ్ళీ చూద్దాం లాస్ట్ ఫైట్. ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చారు అసలు? ఓకే, అసలు వాల్ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటే సరిపోయేది. స్పాట్ ఇంకా బాగా ఫైట్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ స్పాట్ చేస్తాడు మాఫియా. ఓకే, ఇద్దరు ఆస్కర్ యూజ్ చేసుకుని కొంచెం దూరంకి వెళ్ళాడు. దూరంకి ఓకే అర్థమైందా? టీజీ క్రోనో ఇస్తుంది, దానివల్ల సేవ్ అయ్యారు. ఇక్కడ మార్కో ఇరుక్కుపోయాడు. అండ్ ఎంకీ డౌన్. ఒక నేడ్ తెలుసా, నేడ్ మాఫియా కలబడింది. మాఫియా ఎగురుతున్నాడులే. ఆ నేడ్ ఒక్కటి, నేడ్ ఎవడేసాడో కానీ నేడికైతే డౌన్ అయిపోయారు. సహియల్ వేసినట్టున్నాడు నేడు. సహియల్ వేసాడు. ఓకే, బట్ అది స్ట్రాటజీ చూడు. ఇలా ఫైట్ ఇనిషియేట్ చేయగానే ఇద్దరు ఆస్కర్ వేసుకుని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇట్ సైడ్ ఫోకస్ అంతా మార్కో మీదే ఉంటది. సో ట్రై చేశారు, బట్ క్రోనో ఈజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. వాళ్ళకి టీజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే గాడ్ లైక్ మూవ్, బట్ క్రోనో సేవ్ చేసింది అన్న వాళ్ళని. ఫస్ట్ నుంచి 3 మెంబర్స్ వాళ్ళు. నోబితా ఆడుతండి ఈరోజు. ఈకో ఆడట్లే నోబితా మార్కో. అసలు ఎక్కువ చాలా కిల్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు. తను అండర్ రేటెడ్ బ్రో. కన్ఫ్యూజ్ అంటే టీమ్ హెల్ప్ వాడు.
ఏం టైం ఉంది కదా ఇంకా 3 days ఉంది. సో మార్కో కూడా ఉన్నాడు కదా, తను కూడా ప్లేయరే కాబట్టి ఇచ్చిన ఛాన్స్. ఇదైతే టేబుల్ టాపర్ టీజీఏ చేయొచ్చు కదా. చూద్దాం. ఇంకా మ్యాప్స్ లాస్ట్ ఇయర్ని ఆల్పైన్ ఇంకా సోలారా ఉంది. దాంట్లో సోలారాలో గాడ్ లైక్ చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ గేమ్ లో 28 points చేశారు టీజీ. కలహారి నెక్స్ట్ మా బాబాయ్ నా కూడా వేస్తున్నాడు. Team up, no team up, no team up. బ్రో 1/4 పక్కా కొడతావు. ఇప్పుడు కాదు బ్రో. ఓకే, నేను యాడ్ చేస్తే ఇన్వర్టర్ రావట్లేదు. నేను ఆఫ్ చేస్తాను. ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్లో సౌండ్ వస్తుందని, ఇన్విటేషన్ సౌండ్. నో టీమ్ అప్ గైస్. రిక్వెస్ట్ అవ్వదు, జస్ట్ ఫుల్. కలారీ మ్యాప్ ఇప్పుడు అప్పుడే డ్రాప్ పాయింట్ చూపించేస్తున్నాడు ఈసారి. ఆల్రెడీ ఒక లోన్ పాడేసాను కదా. మ్యాచ్ టైం 7:20 అయితే బుయా కొట్టండి ఆపాలి. రిఫైనరీ ఎప్పుడు హాట్స్పాటే. కమాండ్ పోస్ట్, టైకోన్స్, ఇంకా టీజీ వాళ్ళ డ్రాప్ పాయింట్స్ చాలా చేంజ్ చేసేస్తుంది. ఏంటి సబ్బు మేజు మ్యామూత్ ఎవరు దిగరా? దిగుతారు ఖచ్చితంగా. షేడ్ బ్రో. మనం 1v1 అనుకుంటుంది. ఒకసారి మ్యాచ్ అయ్యాక అనలైజ్ చేద్దాం. అంటే తిను డ్యూకర్ కానీ వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు చూడు, అలా మనం లైవ్లోనే చేద్దాం. టీజీ, వసిస్ట్రా, సోల్, ఎన్జీ, కార్నెంటెడ్, గాడ్ లైక్. నా టాప్ 3 వచ్చేసరికి గాడ్ లైక్, ఎన్జీ, కొంచెం లైక్ డ్రీమ్ లెవెన్లో ఫ్యాంటసీ పిక్స్ ఉంటాయి చూడు, అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఎవరినొకరిని డిఫరెంట్గా క్యాప్టెన్ పెడతాను చూడు, అలానే టైకూన్స్ తీస్తాను థర్డ్ పొజిషన్లో. మేబీ టైకూన్స్ ఏమైనా పడిపోయింది ఏమో. కిల్లు బ్రో. నాకన్నా లైక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మై ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ స్క్వాడ్. ఐఎమ్ ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ స్క్వాడ్. గేమ్ స్టార్ట్.
shoes and hit the ground sprinting. If the Let's go Kalahari map. Match. The sandy dunes of Kalahari, and this is gonna be Godlike will an do, Booyah. absolute banger of a game. Game number 4, ladies and gentlemen, will begin now, and the plane path is heavily skewed towards the east. What on earth is that plane path? I have no clue, and I believe that this is the kind of flight path I would love to see to make things so much more interesting for these teams. Yes, now I understand why the sub and the mammoth is going to be kind of not contested or rather orphanage. Clash landing అయితే I'm not finding the right word. So no matter what, it's going to be godlike at the very center of the refinery. Team like away from them, but they're going to be caught between two teams. Win the patty in the sandwich, and Nobita out of nowhere is immediately going to be things off to get some eliminations. Want to establish dominance over here. They're focusing on Amin so Tycoon's hard. godlike, please. Okay, Nobita down. But Nobita will go down nonetheless. And Yogi is in trouble. Nice shot onto Amin. You got wonderful backup from Nancy as well. He's laying down No, so it's down. much damage. Hitman కూడా hitman ని కొట్టకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అయింది. Edge of the zip line, and he might just go up close to execute him in the space. They're both using the third perspective, hoping to get the advantage. Nancy tries to fake pop a med. Revive అయితే అయ్యారు. Nice. Hitman's face, but Hitman doesn't fight that bait, but he will bite Yogi's bullet. Nancy చచ్చిపోయాడు. జస్ట్ మిస్ యార్. మెడిగన్ ఉంటే సరిపోయేది. Nancy will bleed out. Player over here, so this is mutually a short destruction for both these teams. He's using the heat zone, coming up close. Can he actually escape? Because he might just have bitten off a bit more than he can chew. There's two players chasing him down, and he definitely doesn't have any backup over here. He can't fade. Points finally goes around the other side of the container and gets him as well. Like have 4 eliminations. Tycoon's vending machine దగ్గర ఉన్నాడు. చూసావు స్టాటస్ వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర పెట్టి absolutely. It's going to bleed out faster. But it seems like they've got a hang of it. But for now, it's going to be SA2L on the other side starting things off. They've got 1 elimination for themselves, whereas the rest of them are taking liberty to go around and wide in the map. Right now, towards the Mammoth region, we have the side of NMR. Whereas towards the western side of them, or towards the Maze region, we're able to see that team Tycoons are there. But sadly, it seems like Godlike are just hunting them down. They're chasing them to the very end of this map. అయిపోయి యోగి వెనకాల నుంచి చేస్తాడు. డబుల్ వెక్టర్ FGL వేయడం రాలే. Oh no. Oh shit. ఒక బుల్లెట్. Nice. So far behind them. What an angle from Yogi. Flash had no idea someone was behind him. And now Godlike have the control of this one. Direct, I think. The vending machines as well, so they can revive their fallen teammates as well. Nancy will be online. And that's a super revive too, because he's spawning with a P90. Even Team Tycoons are calling their fallen players back up. So both these teams are just basically farming eliminations. Yeah, absolutely. And why not? When you know that you're putting points on the table, and you know that either of these teams have been heavily contested, they continue to do so. Whereas Tony Gaming on the other side, for the first time away from Sanctuary, somewhere close towards that command posts are now kind of busy because audience whereas on the other side, Jonty Gaming getting close to SA2L might be bad news for the side of SA2L, but how will they turn things around, as it's going to be Kunal in the close range, missing a lot of shots, will be taken down, and immediately the confirmation is going to follow up. Hush is going to be traded out, and from a distance, Divine has got a perfect off angle. Can he put down Jarvis and give an advantage for the side of Jonty SA2L? Jonty Gaming definitely has quite a lot of spread, and they can cover more angles, but that reduces the trade potential. But that doesn't matter if Jarvis can win his 1v1. He gets the knock, gets the finish as well. Good job for Jonty Gaming. They're winning their individual duels against SAT. Now close. He finds Vincent. Properly use his vending machine. Yes, I don't know ఎందుకో గాని వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు డల్ అయ్యిందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఆడతారో తెలియదు నాకు. But it's a regular revive, not with the P90. X Divine. మళ్ళీ ఏమంటారు స్ట్రాటజీస్ ని దాస్తామంటారు. But now Arsh is landing. బ్యాలెన్స్ ఉంటది కదా, అది అన్బ్యాలెన్స్ టీమ్ Gaming is not going to let go of them that easily. Why not?
because Like, they know Johnny Gaming. They've got any enough points strategies to be able mind to lo go and, pettukuna and take some risks. And only with some risks comes the వాడు best అదే rewards. అన్నాడు. For now, మేము అప్పుడే it's going to be reveal Kaushik చేయట్లేదని. doing everything right, using the time turner at the right time, making sure he's inside that and take those shots. One place God's Reign. They've got 4 eliminations so far. And Godlike on the other side, they're having a ball of a time. For me, I'm kind of concerned for one team now. Revenant X-Pac, they've done decently well in the previous game, but this time around, they're on the receiving end of things with 2 players already out of the game. The more they step into revive the teammates, the more they're going to be attracting more attention of either Total Gaming or probably Team Typhoons. Because look at them, they're going to be banging the sandwich anytime soon. And it's not the kind of patty that will really appetize you. Okay, getting sandwiched, that is definitely not the okay, revive ichadu NCకి Science League though, because there's quite a lot of spread out. SHUL have been on a bit of a world tour. Johnny Gaming దగ్గర పోతున్న నోబితా Now they're coming down to its foundation. Same with Team Typhoons. Team Typhoons మళ్ళీ అరే నేను బ్రో లాన్స్గా పిక్ చేశాను. They went down towards the వాళ్ళు eastern మారు side. Now they are down towards the sub. Hitman just came here looking for a good old vending machine, but he will run into the entire squad of Revenant X-Pac, so he will have to put on his running shoes and hope that they carry his nimble little feet to safety as fast as they can. Oops, they found him. No escape now. He has to fight his way out. And Hitman just on the run. Even if he runs away, Sahil has an angle on him, so there's really no escaping. The best that he can do is sneak away into the, the inside area of the sub and just hit the vending machine before Revenant X-Pac find him. Uh-oh. No, I don't think so. That's 7 kills. Oh man! Finally putting him out of his misery. Like on the other side, even they've got another team close by. Kunal gets closer to Nobita, and immediately Nobita proves why he's one of the best when it comes to business, and the trade game going in their favor. Jonty on the other side. They've got 5 eliminations so far and they've been doing good. Jarvis, Vincent, Ginotra, all doing well. Kunal on the other side. Shines లోనే అనుకుంటా. For now he's been supporting his team. కానీ ఒకటి ఇప్పుడు ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు ఇంకా డైరెక్ట్ ఫైనల్ వరకు కనబడరు కదా. Nightmare esports on the other hand. కానీ యాక్చువల్లీ ఎర్లీగా క్వాలిఫై అవడం వల్ల కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. Nightmare esports have found their footing here. ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చేసింది అనుకో మ్యాచ్ కి మొమెంటం చేంజ్ అవ్వచ్చు. అది డైరెక్ట్ ఫైనల్ ల్యాన్ ఈవెంట్ అవును ఎవరికైనా ఒకలానే ఉంటుంది అనుకో ల్యాన్ ఈవెంట్ కాబట్టి డివైస్లు మారిపోతాయి. డివైస్లు మారుతాయో లేదో మరి ఇంకా స్పాన్సర్ ఉన్నాడో లేదో. అవును అంటే లైక్ ఇప్పుడు సామ్సంగ్ ఏమన్నా ఇంకా అప్పుడే రివీల్ చేయాలి కదా, అంటే ఏదైనా స్పాన్సరింగ్ ఉంటే ఇప్పటికే ప్రమోషన్ అయిపోవాలి మరి. ఇప్పుడు బ్రెజిల్ సవా టోర్నమెంట్ లో అనుకో బ్యానర్ మీద ఉంటది సామ్సంగ్ అదే బ్యానర్ దగ్గర ప్రమోషన్ చేసేస్తారు. People were scared if they found him anywhere close towards themselves. A grenadier to watch out for with a new team. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఒక 1 week టైం ఉంటదేమో. 1 week లో న్యూ డివైస్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. As he used to be before. Nothing taken away from his TG powers, versus but for now NG. we're going to be looking forward for him to perform well. Maybe IQ రావచ్చు తెలుసా. As NG Pros and Total Gaming. IQ రావచ్చు. Both these మొబైల్ teams పార్ట్నర్ have found peace. And this piece, this truce is just until one of them gets knocked కానీ పక్కా ఉంటది. అందరూ ఒకే డివైస్ లో ఆడాల్సి వస్తుంది, నో డౌట్. The other one discovers 100% bro అది LAN అన్న తర్వాత ఒక డివైస్ they've all got binoculars. I'm sure they must have used at least a couple of times already. NG Pros, they've taken both the ends of confinement. If you look at it, they're going for a 2-2 split. Sorry, 2 days LAN కానీ తక్కువ కదా. On top of this tower, they've also got a monster to 2 days కదా ఓన్లీ. స్టార్టింగ్ కాబట్టి 2 days అంటే ఎక్కువే బ్రో. అవునులే కానీ నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ మేబీ లీగ్ మ్యాచ్ కూడా మనం ల్యాన్ ఈవెంట్ లో చూస్తాం. అవును I mean, I understand the strategy. ఏంటంటే ల్యాన్ పెట్టాలంటే చాలా బడ్జెట్ కావాలి కదా బ్రో అన్ని డేస్ అంటే. అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు బ్రెజిల్ సర్వర్ అనుకో ఆల్రెడీ అవి లైక్ ఇప్పుడు మన స్టూడియోస్ ఎలా ఉంటాయో ఆల్రెడీ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా జరుగుతాయి కాబట్టి అక్కడ బిల్డ్ చేసి ఉంటాయి. అది చేంజ్ చేయాలి ఇంకా. They need some hardware tower for revivals. అలా మన దగ్గర పర్మనెంట్ ల్యాన్ వి క్రియేట్ అయి ఉండాలి. Rather than అప్పుడు ఎంత ఈజీ ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ టికెట్స్ వేయడం అక్కడ ఎలాగో అకామిడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. Then చాలా probably ఎక్స్పెన్సెస్ reset yourself in the proper way. head there it is, Arjun.
at one point of time where I thought that he might not be landing even one bullet, puts one player అదే down. ఇప్పుడు Immediately బూయా gets వర్డ్స్ the కి confirmation as well. బిల్డ్ చేసినట్టు And, మొత్తం Rotak on ఎవ్రీథింగ్ the other బిల్డ్ side చేయాలి is అది just gonna గ్రాండ్ గా add ఉండాలి on, ఎందుకంటే to his ఫస్ట్ టైం ల్యాండ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ miseries. For చాలా now, it's gonna be కలర్ఫుల్ NMR ఉంటది with 7 నో డౌట్ eliminations, and this team చాలా is grand looking ఉంటది better than the others. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది క్రియేటర్స్ కి ఇన్వైటెడ్ వస్తుందంట వచ్చిన వాళ్ళకి సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ They did decently in Purgatory as well. ఎవరైతే ఈ స్పోర్ట్స్ చూడరో వాళ్ళకి వస్తుందిలే. Shot from the high ground. They know that నాకా now Nightmare Esports will have to use the launcher to get inside. Oh, and they land in decent Safe cover. land air Good Nightmare. job. Jaunty Gaming can't really lay a finger on them now. Rotation. Jaunty will have to abandon this spot, get towards a more central area of refinery. But the zip line is being guarded. బస్ స్వరూప్ ఆల్రెడీ పట్టుకున్నాడుగా టవర్. You've got SATUL Arsh. వశిష్ట మేబీ ఇద్దరు పైన ఇద్దరు కింద నైట్మేర్ వాళ్ళు రష్ కాదు కాదు యాక్చువల్లీ ఎన్జీ పాటికి రిఫైనరీ క్యాప్చర్ చేస్తది ఇప్పుడు బ్రో చూడు నైట్మేర్ థర్డ్ పార్టీ అయిపోద్ది శాండ్విచ్ అయితే వాళ్ళు చూడలేదు రెవెనెంట్ ని కమాండ్ పోస్ట్ పట్టుకున్నారు వీళ్ళైతే టీజీ వీళ్ళు పాపం ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోవట్లే. Refinery. Can it live up to its name? Can it refine the best of the teams out here? But somewhere the circle is just going to move towards the command post region. Whereas on the other side, Marco showing why he's one of the best snipers. The high grounds of this refinery to have information. And all of a sudden, I'm able to see the glimpse of how Total Gaming is playing this map. Because they always love to get the high grounds of refinery, especially this tower, which Godlike is now trying to, climb up. And they make themselves comfortably at home. And from there, they pick up friends. I don't understand why Total Gaming this time around is choosing a different outcome altogether. Oh, look at this. Knock, one plus లో పడ్డాడు వెళ్ళి మార్వెల్. But Marvel goes down the moment his That's a very, very Marco down. Loot bought the main thing. మంచి loot. Arsh gets into the valley. From this spot, nobody would shoot him when he lands. But definitely shoot him when he drives into the circle. And they find him from under the vehicle. SATUL just cannot catch a break. Arsh has been taken down by Predator. Meanwhile, even Nightmare Esports are laying down Revenant Xbox to waste. Revenant Xbox won the booyah. Nightmare Revenant First few teams to be destroyed. Oh. I wonder why. Because Nightmare, it seems like this is the team to watch out for in this lobby. Look at the total points. Jaunty Gaming at the very top. All thanks to the consistent. Jaunty Gaming on the 59 points. Total Gaming 56. 1 plus 48. Going following them up. NGNT Valor 26 56. Car 98 with 47 as 1 plus 1. Just 1 point above them. Car 98 sadly have already lost 2 players. They'll have to choose consistency or rather get a booyah in this game or the next one to come into the top 3 and then contest to be in the top 2. But Total Gaming, since they've been prioritizing the late rotation, it seems to be working out for them to an extent. రివైవ్ కాదు రామ్ నాన్సీ నాక్ అయ్యాడు. Late rotations are working out for even. అరే వీళ్ళు ఇంకా జోన్ లోనే ఉన్నారు చూడు. But Total Gaming and NG Pros, their late rotations will be a little dicey. Members of NG Pros have already చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ యాక్చువల్లీ టీజీ కి. స్ట్రగుల్ డౌన్. 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు NG. లాస్ట్ కి సెక్యూర్ చేసుకుని వెళ్తున్నారుగా వీళ్ళు. ఫైల్ చేసేయాలి NG వీళ్ళని. Meanwhile, Nightmare Esports are shooting down Total Gaming, so that is a completely unprecedented situation. OP delayed down. Mafia. He will stay behind and cover the retreat of Aztec and Shanky, but Mafia himself has been discovered. So that చాలు ఇంకా రివైవ్ ప్రాసెస్ కూడా అవ్వదు టీజీ. Nice glue all deployed. కానీ రెండు టీంలు ఎలిమినేట్ అయ్యింది. Actually end up eliminating NG Pros, but then 2 of the members of Total Gaming will also be destroyed by Vasista Esports. So now all the top teams have exited this game. It's just down to Godlike. They're the only esports team who are still left in the running. And of course Godlike ఒక్కడే ఉన్నాడు. 1 ప్లస్ లో పడతాడు వెళ్ళి. He's just trying his level. అరే పక్కనే కదా ఉన్నాడు. Out of the frying pan into the fire. He thought he was safe from Nightmare Esports, but the Nightmare is over. It's 1 plus God's Reign who are here to mark his end. 1 plus God's Reign have a long journey up ahead into the circle, and She's sadly 1 plus they've God's also got Reign లో Jaunty ఒక Gaming room keeping an అంతా eye on them. sound A ఉంది. close watch, to be frank, to the very center of the circle. For now, we see that SATUL have called themselves home.
Yes, not far away from them with a bit of a high ground, taking ఎవరు advantage కొడతారు? of the situation. 1+ It's going to be Vasista advantage maybe. who need to watch out for their Full backlines because manpower ఉంది, Nightmares have Vasista been a కూడా. menace in this lobby. Probably they are the only team who can stop the teams from making it to the center of the circle. Radhe Taco start things off. Very Vincent Vincent gets down. confirmed. Jarvis on the other side tries to get closer with but kill just 2 secure shots చేసుకున్నారు puts an right. end to the side of car 98, making things so much more easier for them to now climb the ladder. వశిష్ట కొడుతుంది బ్రిడ్జ్ పైన చాలా అడ్వాంటేజ్ వీళ్ళకి. Climbing the ladder, traversing the bridge. Both these options are quite difficult. X Divine, Nightmare look at ఎంతమంది? that. He's ముగ్గురు. laying waste to 1+ God's reign, and they're getting actually Zone, stolen Jaunty away Gaming by side వచ్చింది. Nightmare Esports. They're stealing away Total Gaming's frags. While Nightmare What? Esports from below are laying waste వీళ్ళ to 1+ help God's పెట్టారు. reign. Vasista Esports have taken this bridge by themselves, and they want to rush in person against Oh, Ginota. what the Throws an 2v4? aid right under his feet and then exits the Chrono Shield to get his team అరే revive అవుతున్నారు. cover. Great job by Ginotra. అందరు The revive captain of అవుతున్నారు. Jaunty Gaming has almost pulled off this 1v3. Revive All he needs to do is get Tiger, but పత్తులు ఒకడే. Tiger will go down to the freeze bomb. చార్విస్ కి వెనకాల నుంచి వెళ్ళి రివైవ్ ఇస్తే నాకు లాగ్ అయింది. Ginotra is on the verge of squad wiping Vasista Esports by himself. But అవును యార్, Yuno కింద పడలేడు, are దాంట్లో నుంచి brought back ఇరుక్కుపోయాడు. up. They will be able to revive all of them. Vasista Esports like a phoenix Ginotra. rising మొత్తం from the recover ashes. అయిపోయింది Will squad. get all 4 players back Cha. up online. And now all Ginotra can do is Nightmare ride on that advance bridge ఉందా and అనుకుంటా bide his Nightmare time. ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది వాళ్ళకే, జోన్ వాళ్ళ సైడ్ ఉంది. That sneaky And snake. Can ఇంకొకటి he do something over here? All he has to do is buy some Ginotra time mistake because చేశాడు Nightmares, అనిపిస్తుంది they're నాకు. coming in to pull off a big game, but Vasista on the కానీ other side bridge think otherwise. పైకి They jump ఎక్కలేడు. away from this position, leaving Ginotra all Don't alone put under that this in. bridge. But Patlu, Mm, it seems like he's going to keep an Patlu eye. spot Ginotra, yourself. no matter how many glue walls he's Cha. going to put up, all he's going to do is lay waste, as it's going to be Vasista Esports putting an end to them. Vasista with 8 eliminations and a prime position in the Oh my circle God. are just minutes away from getting themselves a booyah. Yep, these guys have the prime position, the high ground advantage. It's over, Anakin. It's basically over. There's no lava over here. Otherwise, that would ఓకే have been a fitting కంటైనర్ end. పొజిషన్ కి వెళ్తున్నారు మధ్యలో. అరే వాలంట్ ఉంది. Dash towards the containers. Roach- They use the grappling hooks and get up there. Rochak, Arjun, Radhe, Wallander. relatively healthy inside that Chrono Shield. The Skylar Riptide Rhythm won't really do much, but the grenades definitely Persistent can. advantage A little ఎక్కువ splash of అనిపిస్తుంది. inspiration and some shrapnel will definitely make their lives a little miserable. Grenade పడకుండా Nightmare కొట్టేసారు. Right, but Nightmare Esports have some hard cover over here. Grenade అయితే The Nightmare bunch of అయిపోద్ది bro. grenades to Grenade లేకపోతే eradicate them, చెప్పలేం. and I don't think they've got many బట్ throwers. జోన్ వశిష్ట కి మిడిల్ కింద వస్తుంది. Tiger, 6 కిందకి వెళ్ళాలి eliminations and వీళ్ళంతా. he's on the prowl. He has complete information about Nightmare. Radhe Thakur, if he just moves an inch and he can expect some shots to be taken against him. Both of them using the Tatsuya dash or probably Divine, an Oscar చూసారు and sounds good. Divine Divine now trying to make it through. స్నైపర్ Radhe ఉంది, puts కిల్స్ up a ఈజీగా grenade సెక్యూర్ to make చేసేయగలరు sure వాళ్ళు. that nobody అయ్యా gets జస్ట్ in మిస్ their way వెహికల్. to make it to the nice. center of the circle. SHUL on the అటు other side, పడాల్సిందే. trying to get in closer. You know, he's been Okay. direct heavily Bro, with Patty, Tiger, bro, but what did still I- Vasista is going to hold their ground. Patlu on the other side couldn't do what he Damn was it, actually Nightmare. meant to, Nightmare. and Vasista అదే. suddenly on the back foot. With SHUL slowly getting in closer, నేను ఇంకా Vasista మాన్స్టర్ will have వేసుకుని to కిందకి get వెళ్ళిపోతారు the అనుకున్నాను నేను. circle is going to close upon them. Yep, Vasista Esports had the high ground advantage for the longest time, but now that Nightmare Esports are below them, నైస్, వాళ్ళు గమ్ని రియాక్ట్ అయ్యి కిందకి జోన్ లోకి మూవ్ అయిపోయారు. the only people వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ who ఇప్పుడు. will be in the eyes of Vasista Esports, the only people who they will have angles on will be SHUL. కానీ స్నాపర్ Don't- మేబీ Then నైట్ they'll మే have to కొట్టొచ్చు. feel డబుల్ స్నాపర్ vertically డివైన్ డౌన్. downwards. You know, Divine, Vasista down చేసింది. Divine, ఓ షట్. his divinity will no longer protect him, but the Chrono Shield might. జోన్ ఖచ్చితంగా ఓపెన్ అయినా లేకుంటే హీలింగ్ బ్యాటిల్ అయితే ఓపెన్ Healing అయిపోయి. పిల్లర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. Then both Vasista and Nightmare will basically be able to. లేదు లేదు కరెక్ట్ పద్దుల దగ్గరకు వస్తుంది అనుకుంటా. అంటే మూవ్ అయ్యాడు పద్దులు. But it won't really keep them safe. Yuno has angles once again. Oh, Next shit, Divine will takes so IPR much le. damage. Even so, Roop manages to get the better of him. And Nightmare కూడా with అయిపోయింది. the grenade launcher will finally get Second him team down. వాళ్ళు కొట్టారా? But how Nightmare are they pressure surviving so చేయట్లేదు వాళ్ళని. quickly? This is Thiva's ability being Nightmare used. అయిపోయింది, ఒక్కడే ఉంది. Vasista Esports commit to Oh, the Divine first కొట్టే- drop వీళ్ళు down కొట్టారా? stairs. Soul They get the కొట్టిందా? knock onto Patlu, and Patlu Vasista will booyah. actually eliminate himself with the grenade. It still doesn't matter all that much though. Vasista Esports will soldier on, and they will finally manage to. జీజీ ఎన్ని పాయింట్స్ మరి? టోటల్ గేమింగ్ ప్లాన్ బి
91 లెవెల్ నైస్, మామూలుగా ఉండదు గుల్డ్కి వచ్చే అప్లికేషన్. నైట్ మేర్ ని వశిష్ట వాళ్ళే కొట్టారు బ్రో. Free Fire India is set in a దించేస్తున్నాడుగా. ఓ విషాడ్ విషాడ్. ఓపి పత్రి M79 వేసాడు. M79 పత్రి దగ్గర M79 ఉంది, అందుకే బయటికి వెళ్తారు. నైట్ మేర్ వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల దగ్గర ఉంటే అక్కడ నుంచి పత్రి వేసాడు. No team up guys, please don't do. Bro ఆడతా గోల్డ్కి తీసుకుంటూ కమ్యూనిటీ గోల్డ్. బ్రో ప్రస్తుతానికి గోల్డ్కి తీసుకుంటే మరి టోర్నమెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ గేమ్ ప్లే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు గోల్డ్కి జస్ట్ రావాలని ఉంది, వివాజ్ ఉంది కాబట్టి. బట్ మాకు ఏంటి గోల్డ్కి రావడం వల్ల బెనిఫిట్ అనేది చూస్తాం మేము. నీకు ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేదా నువ్వు కంటెంట్ క్రియేటర్వా? విబ్యాచ్ గిల్డ్కి వెళ్ళాలని ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి, నాకే ఉంటుంది ఒకప్పుడు. ఫస్ట్ ఫైర్ ఓపి విశాల్ ఉయ్య. సూజీ పెట్టాడు టైగర్. ఈ మ్యాచ్ 25 పాయింట్స్ వశిష్ట, నైట్ మేర్ 22, జాయింట్ గేమింగ్ 15%. జాయింట్ గేమింగ్ ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చాను. ఓఎస్ వచ్చింది చూడు. ఓఎస్ అంటే ఓవరాల్ స్టాండింగ్ వచ్చింది. ఓకే చూస్తాను. జాయింట్ గేమింగ్ 67, టోటల్ గేమింగ్ ఇంకా ఉంది 60 పాయింట్స్. వన్ ప్లస్ 54, నైట్ మేర్ 53. నైట్ మేర్ ఇవాళ చాలా బాగా ఆడుతున్నారు కదా, కానీ ఇంకా జస్ట్ ఎన్ని గేమ్స్, 2 గేమ్స్ ఉన్నాయి. 2 గేమ్స్లో నైట్ మేర్ కనుక
టాప్ 2 వచ్చిందంటే ఒక గొడవ వదులుతుంది వాళ్ళకి. చాలా టీమ్ 98కి ఛాన్స్ ఉంది, చాలా టీమ్స్కి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ గాడ్ లైక్ 40 పాయింట్స్ టూ మచ్ లో అది కదా. అవును, ఇప్పుడు నాకు తెలిసి గాడ్ లైక్ 2 మ్యాచెస్ డామినేషన్ చూపించాలి. టోటల్ గేమింగ్ కానీ జాంటీ గేమింగ్ వెళ్ళి ఎలిమినేషన్ కావాలి వాళ్ళ దగ్గర. అండ్ జిప్రోస్ ఇవాళ వాళ్ళ డే కాదు, మేబీ రేపు లేదు, ఛాన్స్ లేదు. వశిష్ఠకి లేదు, రెవెనెంట్కి కూడా కష్టం. 40 పాయింట్స్ అంటే మినిమం ఒక ఎంతలో అవుతుంది అంటే 90 పాయింట్స్లో అవుతుంది. టాప్ 2, టాప్ 1, టాప్ 2. కట్ ఆఫ్. అరే ఎనిమినా వచ్చా. జాంటీ గేమింగ్ నాకు క్వాలిఫై అవ్వాలని ఉంది. ఇంకెలాగో గాడ్ లైక్ అవ్వదు కాబట్టి జాంటీ గేమింగ్. ఇంకొకటి సెకండ్ నైట్ మేర్ వస్తే ఒక మెయిన్ టీం పోతుంది తెలుసా. ఒక నైట్ మేర్ క్వాలిఫై అయిందంటే ఈ టాప్ 18 టీమ్స్లో ఒక పెద్ద టీం పోతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మొన్న 20 లిడోమో ఉంది కదా, అందులోంచి ఇండియన్ టీమ్స్ చూడాలి బ్రో. బ్రాజిల్లో చూసాం మన లీడర్ స్కోర్ బోర్డ్ చూసా, అంతే. నేను మ్యాచ్లు చూడలేదు కానీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టీజీకి గోడల్కి, బట్ డామినెన్స్ కావాలి కొంచెం. కొంచెం గోడల్ గేమ్ స్టైల్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్స్ లానే ఉంటుంది. కొన్ని టీమ్స్ ఈజీగా చౌకిస్తున్నాయి అక్కడ. ఎన్జీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో హ్యాండిల్ చేయలేకపోవచ్చు. నో టీమా బ్రో, బ్లాక్ లిస్ట్ అవుతుంది. నేను అస్సలు రిస్క్ తీసుకున్నా ఐడి విషయంలో. Solar and Alpine. ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ కనుక 30 పాయింట్స్ మ్యాచ్ వచ్చిందంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది. No. ఇంకా ఒక్కడవుతుంది బ్రో, నన్ను దుక్కుతున్నావు బ్రో స్పామ్ చేసి అర్థం చేసుకోకుండా. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn. టైం ఎంత 7:50కి టైం అయితే అయిపోయింది. ఇంకొక 2 minutes లో 8 అవుతా.
ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఫ్రెండ్ లిస్ట్ లో 100+ అదే ఏం లేదు, మనం ఒకరిని కొత్త వాళ్ళు తీసుకోలేము. ఆ 300 మెంబర్స్ ఉంటారు లిస్ట్లో. సో నువ్వు మనం లిస్ట్లోకి తీసుకోవాలంటే 101 మెంబర్స్ని అన్ఫ్రెండ్ చేస్తే అప్పుడు 199 అవుతుంది. కాబట్టి ఒకరిని తీసుకోగలం లిస్ట్లో. ఓ హెడ్ షాట్. డిలీట్ 1 ప్లేయర్ అన్న, యాక్సెప్ట్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ బ్రో. నాకు ఇంకా టైం అవుట్ ఇచ్చే తేజ, ఇంకేమన్నా మాట్లాడినా. मुझे भी सपोर्ट दिखाओ यार. सपोर्ट से कुछ भी नहीं होता, कंटेंट से होता है. अच्छा कंटेंट डालो, वो यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा तुमको. इनको कब पता चलेगा यार, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन चाहिए. ये सपोर्ट का बैकिंग से कुछ भी नहीं होता यूट्यूब से. అన్న వీడియో ఎడిటింగ్ ట్యూటోరియల్ పెట్టు. Don't have time bro. స్టార్టింగ్ అదే బింగో. ఇప్పుడు నేను ఒకరిని అన్ఫ్రెండ్ చేసి రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయమన్నావు కదా బ్రో. అసలు మీరు ఏం తెలుగులో చెప్పినా మీకు అర్థం కాదేంటో. days 1921 ఇంకా వాళ్ళంతా మన ఫ్రెండ్స్. లిటిల్ గోల్డ్ ఐడిలో ఆడతాడు, ఇది ఐడియో తెలీదు. దీంట్లో కూడా ఆడతాడు. స్టడీ స్టార్ట్ అయితే చెప్పా. ఓకే అన్ఫ్రెండ్ చేసా. ఇట్లా ఎవరిని అవ్వదు, అర్థమైందా బ్రో? ఎందుకంటే ప్రైమ్ లెవెల్ డ్రాప్ అయింది. సో నేను ప్రైమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నాకు 300 మెంబర్స్ లిస్ట్లోకి తీసుకోవడానికి అవుతుంది.
Let's go, guys. స్టార్ట్ అయింది. TEZ FFMIC India Cup 2025 map being Solara. This is the second last map for the day. And look at the western side, the hub. Team Total Gaming versus Team IQ Reckoning already up against each other's. Yes, Reckoning yes, TEZ yes, clash. rivalry has not yet come to end. The last AJ take back lap up. is yet to be taken. Which team is going to lap the last? It's going to come into action a little. అరే ఎంత లాగ్ అవుతుంది. ఫైట్ చూడు bro. కింద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కదా, స్కోర్ తక్కువ వాళ్ళు కొంచెం అగ్రెషన్ చూపిస్తారు ఇక్కడ. Team Tycoon. Team Tycoon, so far they have been doing something really good, but now is the time where that corner, and one by one all of those that corner, and one by one all of those eliminations have been confirmed as well. The knocks are coming through. Last man standing. Team Tycoons, they have departed. Riders Club has sent them packing. Not in the map of Solara is where Team Tycoons can perform. Vashishta Esports, they have made sure and they have revived Uno as well. So back with the 4-man squad. Coming towards the hub once again. Team Total Gaming have moved out of fight. They lost one player, revived for sure, but they're not looking forward for picking up further more fights than now. ఈజీగా ముగ్గురిని చంపేసిందా బ్రో వీళ్ళు. Reckoning వాళ్ళు TFCs వచ్చారు TG నుంచి. Ready for the next battle which is approaching. TG would fully recovered. And Lewis ముగ్గురే దిగారు, ముగ్గురే is also treat to the ice, and that is what bringing in a lot of changes for this team. Lewis, Wolvin, Sahil bag of five దిగాడు కదా. To watch out for from the team, and Vashishta Esports. They do not know the threat yet, to my knowledge, but now they know. Lewis has given some pot shots. They are aware if they want to fight or no, it's entirely their choice. Casey's electrotherapy is going to also give in a little bit of work, but they're not damaged. They are totally well. They're not fine. They needed it. Oh, nice knock. Thought that he's going to be wise out there, but KD God, look at the way he's getting the flank angle. Tiger right in front, and Tiger is also being taken care of. Tiger, what are you up to? He's in flames, he's in shambles, and in the midst of all of that, he's choosing to go no weapons in his hand. That's a big blunder and a half, and RNTX, look at them going ahead and getting 3 elimination points on their name. Revenant X-Spark. A good initiation. And no, Vashishta Esports, they were not prepared. OnePlus God's Reign up against Team SATUL. Total Gaming they are aware about their position. It was deployed a little while ago. Arsh trying to get even better picture. And look at Kaushik and Predator. They are moving back near to the chamber. On the course, Vashishta will also be eliminated. So the team to take down Team Tycoons is also taken down. Sure, it sounds like a tongue twister, but it isn't. It was a destiny for two teams, which is not good on the map of Solara. Sure, they do have one more map to play and perform, and to the golden ticket. Now once again, the total number okay, mali next Friday now. Revenant X-Spark. Next Friday ki everything finish అయిపోతే then the thing land. Okay, TG versus Total Gaming is up against us. Mafia down on the knees. Will he be revived? Delete waiting, and Delete will wait on the with the cover of a blue wall. Mafia down head but revived. They're gonna turn blind. God, like they have the height advantage. And that's where Total Gaming is not looking at them. But there is another team, Car 98 Army. They're right around the corner. And I believe, godlike, they're in big danger. Don't go ahead and address this one situation. They're going to be taken down like birds in the sky. Marco already taken care of. Get the information, but the information is not just one thing that you need to go ahead and capitalize upon. Total Gaming, they themselves have been waiting for this golden opportunity now, skedaddling their way through Car 98 Army. All eyes on the prize. Total Gaming right against them. What can they do now? Launchpads is not worth using right now. Skyler's Riptide Rhythm will also be used. Revive damage, paving. Mafia down. Aztec down. Taken down as a flying duck. So does Aztec. That's a huge loss.
Can Total Gaming afford it? Mafia will be వీళ్ళు ఎందుకు స్ట్రైట్ ఫైరింగ్ యాంగిల్ లో లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేశారు? The point should be secured. The lead all by అంటే ఇక్కడ వేసిన కొడతారు అనుకో. left by himself. Revive his teammates. One player surely nearby, and non-stop gamers. 2 players are also revived very well. 1+ squad. Some fights with some elimination points. ఏమో ఎవరు బ్యాక్ ఆఫ్ అయ్యారు. Elimination points. There's only one name. Gaming up against squads like. Once again, this duel is going to take place. Let's see if Like and fast recover అయిందో. going to be the uninvited guest towards this battle. Oh, let's see that real soon. Godlike so far, they have the man count advantage. Look at Nobita slowly sneaking around the corner. Knows that Shanky's right around it. And he takes him down as well. Couple of players. Now they take the jump pad. They're running away. Oh, sorry. A slippery slope. And now they're running away. Total Gaming. They want to survive. They somehow want to get that golden ticket. And this is the right call at that end. There's no one whatsoever right around this corner to go ahead and give their life. Nope, they cannot afford it. That's the reason they're taking every single one of these players and backing off. Non-stop pros on the other end. 1 elimination point secured. This is a really good sight for them. It was a fight against SATUL, but I don't know where the other members are. They just got revive and they are on the southeastern side. Look at Manu. He's tanking up all the zone damage and he is over there. He will revive his teammate. Circle is also going to take it. Is it going to be south based or is it going to prefer some other position which is going to help out a lot of teams? The circle, where is it moving? It's going to neutralized. It's pretty nice in the favor of teams like God, like Car98, Jaunty Gaming, also closing in near to the TV tower where Total Gaming is going to wait for them, but not with flowers, not with sense. They're going to wait with showers of lead. And this fight might take away the golden ticket if at all Team Total Gaming loses this duel. This fight is something to watch out for. Total Gaming. SATUL for now. When you talk about those rotations, ఏం చేసే పొజిషన్ లో లేరు. అదే మ్యాచ్ వాళ్ళు పొజిషన్ పాయింట్లు తెచ్చిన ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి, అందుకే వాళ్ళు బ్యాకప్ అవుతున్నారు అక్కడికక్కడ. Car98 తో ఫైట్ అవాయిడ్ చేశారు. గాడ్ లైక్ ఎస్కేప్ అయిపోయినప్పుడు. would love to go ahead and get the lead. Total Gaming is right in front of them. I don't think so. This is the kind of battle that they would love to go ahead and take. No. Launch pads are definitely doing a lot of aid, and there goes the entire team of Godlike. It's a waterfall moment. With that said, OnePlus చూడలేదు అంటే చూడలేదు పైన చూపిస్తారు. Launcher did not deliver much of damage. Chrono ఇవ్వకపోతే అయిపోతుంది తెలుసా. Grenade damage and Chrono will save them for a while. Once again, they're all holding themselves with the cover of Chrono to avoid any sort of damage. But for how long? Is open. The grenades are going to be tossed. And and here we go. Launcher that was bold move. Eliminated OP. Pretty unexpected from the side of Godlike. They're going to shut down 1+ God's Reign. Squad entry ఇచ్చినట్టుంది. God's Reign, and on the other end there's another battle. Nightmare right in front. SATUL trying to get the attention, and they're getting those knocks as well, one by one. Arjun, Rochak, both of them HP way too low. They're slowly getting it back, but Rochak is way too close in the action. And with that said, look at the positioning of Arsh as well. This is the kind of position that they need to get the flank, and Arjun is inside the compound, provides the support, the Tommy gun in hand. He is bringing those eliminations as well. Knocks for now for sure are there, but can he eliminate that player? I don't think so. That's not going to be the case. Marvel right now just rushing forward, the throat of Arjun, and those knocks are going to but Arjun completely eliminated.
SATUL with Mafia ఇంకా 11 నలుగురు ఎలా ఉన్నారు eliminations in their pocket. ప్లస్ సేఫ్ లో Order- ఉన్నారు. That's amazing. Order ఇంకా revive చేయలే కదా. And more than 19, total of 10 teams. A lot of teams have been eliminated. వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక మ్యాన్ లూజ్ అయినా వాళ్ళ స్టాటస్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయరు. When 3 men తో ఉన్నా వెళ్తారు, పుష్ అవుతారు. Their way, paving their way towards the opponent, destroying the glue Oh, wall. last man, Vincent. Surviving Vincent. He will Arre. survive and will shut down 10 the kills team Revenant. Jaunty Gaming. This will be one of the most expensive loss coming in from the side of Team Jaunty Gaming. They couldn't afford this one. But Jaunty ఎగిరేద్దునే ఈ మ్యాచ్ కనుక కొట్టుంటే. Inching in towards the top 2 now. Oh my goodness. ఆడుతున్నారు boy. X-Pac, what a వాళ్ళు ఎక్కడ lovely దాక్కున్నారు bout that చిన్న was. హౌస్. 2v4 accomplished. And now NGS talking లో ఈ about మ్యాచ్ this అసలు big కనబడే gun, the కనబడలేదు. hot shot, NG ఇప్పుడు SATUL against NG Pros. What can వీళ్ళు ఏం Manu do? చేద్దామని Manu ఎలాగో has been 26 that points one ఉన్నాయి. player who has been Mr. Consistent for this team. And now it's about down time for them But to go ahead and get those eliminations. Shanku has been taken care of, but the others ఎవరు are పడ్డది కదా hit? breathing. And as long as they're breathing, they can go ahead and clutch it out for the team. Anubhav showcasing all the experience, trying to rush down the throat and instantly dashes back from harm's way. But Marvel was the person who was trying his level best to get a lock, at least 1 or 2. But unfortunately, he has been dealt with as well. NG Pros, so far they have put down those players who were being a menace in the society. Divine is running away for his dear life. He has to run away. He has to bring in more. Tournament లో vehicle ఎక్కిందంటే అది పగలవలసిందే. Struggle. Sure destroyed the car, but not the player. For now, they are non-stop NG Pros. TG వాళ్ళు పైనే ఉన్నారు కదా టీమ్ టవర్ లో. Having a little bit of TG height ఇక్కడ ఉన్నారు. advantage, and SHL will be eliminated by Totally Mafia. eliminated. A good shot connected, 4 points ఒక earned. పాయింట్ And if తీసుకెళ్ళి you మా have a look at ఇచ్చాడు the overall టీజీకి. scorecard, Car 98 is a strong contender for position. అన్ని స్క్వాడ్ లో 4 మెంబర్స్. గోల్లాక్ ఒకటి 3 మెంబర్స్. యాక్చువల్లీ గోల్లాక్ ఎక్కడ లేదు వెండింగ్. అడ్డున్నారు బ్రో ఇందాక రివైవ్ ఇద్దామంటే అందుకే వెళ్ళట్లే. Earning up some good elimination points. And closing in is going to be Aiku reckoning towards Team డౌన్ రష్ చేస్తారు. Is it the అబ్బో ఎడ్జి రెడీ ఉంది ఏం అర్థం because కావట్లేదు. I do doubt with the firepower that Godlike is putting on the map of Solara, వాళ్ళు చూడు వెనకాల ముగ్గురు ఎలా పరిగెడుతున్నారు. risking themselves. Not only that, look at the flank angle being created from the ఇంకెన్ని right ఉన్నాయి side. అరే మన్ను డౌన్ చేశారు పై నుంచి. ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా వీళ్ళు లెఫ్ట్ నుంచి రష్ చేసామా? ఇప్పుడు నేడే యోగి వీళ్ళకి తెలియదు కదా బ్రో డౌన్ తెలీదు బట్ ఫైరింగ్ సౌండ్ వినపడుతుంది కదా. Team, the room, the space to breathe, and God, like they're not వీళ్ళు rushing. థర్డ్ పార్టీ అవ్వచ్చు. They ఇక వాళ్ళు వస్తున్నారు జోన్ నుంచి ఎడ్జి వాళ్ళు వాళ్ళు పాత్రేషన్ చూడండి బాగా క్రియేట్ చేశాడు. తెచ్చాడు నేడు ఆ బాగా తీసుకోబడింది. రొటేషన్ కాదు బ్రో ఎడ్జి అది. NG Pros trying to pave their way with a good angle created with the cover of the create bridge చేసాడు against angle I think. Reckoning Esports. Now Reckoning Esports are on the losing end. On one side Godlike they have call ఇస్తే బాగున్నాయి లంజ్ on వాళ్ళు. the other side they have NG Pros up against each other. What are going రెచ్చిపోతారు on? ఇంకెళ్ళి. Healing themselves up and they are on the edge of the circle. వస్తున్నారులే రష్ వస్తున్నారు Godlike. Anytime sooner. And look at the positioning of Team Godlike. They do not. They also would want to have the party. They also would want some points. ఆల్రెడీ ఎడ్జి వెనకాల ఉంది వీళ్ళు. Here comes the rush. Here comes an angle glue all will be deployed. Lost one player on the knees. Yogi down. Aiku Reckoning. అంజి కూడా వస్తుంది. 2 more players. Godlike అయిపోయింది లెసీన్. Down as Good well. like All good of Godlike. Nancy could survive no more. Godlike Esports getting పైనే ఉన్నారు. decimated and non-stop players pushing in to punish the team again. Oh, ఇద్దరు down కి. Losses in the mix. Landmines, tossed grenades, everything used on the side of Aiku Reckoning. 10 elimination points. One player still surviving from NG. One player survives. It doesn't matter. The numbers have already been given away. Aiku Reckoning. TG battle చేస్తుంది. TG secure చేసుకుంది పొజిషన్. Total Gaming, they're contesting for the circle against Revenant X-Pac. Nice, They're the ones TG. to call in the shots. They're the ones to call in the flank. And I don't think Revenant so. This is a zone wise call రావాలి coming ఇక్కడ in. వదులుతారా? Car98 on the అరే other end. They కార్ can అంటే వదిలేచ్చు కదా వీళ్ళు రష్ చేసే చూడలేదు. And this is the fight that we all were waiting for. Revenant X-Pac versus Total Gaming. One player already down on his knees. Shanky has been taken care of. Aztec on the other end being shot from the likes of the opponent. That is going to be Car98. And all of a sudden, Total Gaming has been eliminated.
This is that kind of a round where Total Gaming thought that they can go ahead and win the fight. They should have taken the fight much sooner. వెనకాల నుంచి మన్ను ప్రెజర్ చేస్తాడు అనుకుంటా స్కైలర్ వేసింది కూడా ఆడేనంటే They've already made their way inside the circle. Wolven healing up so that they can take the battle against Scar 98 Army. Yo, అయిపోయారు సాయల్. The strong contenders for top 2 position are up. Manu కొట్టాడు వాడా. Spark a lot of damage, but Manu, the last man, was also blessing in this, guys. But ఒకరు కూడా చావలేదు రెవెనెంట్. And he got some elimination points, knocked as well. Top three teams over here. Reven takes Spark, having only two players alive, and Reckoning Esports and Car 98 are going to fight up with 4-stack roster. Stronger for sure, Revenant getting eliminated, and this is match. Oh my goodness. A 4v4. The Car 98, they have good amount of glue walls. But on the other end, it is Aiku Reckoning who are going to rely upon that one single rock. కానీ వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేయట్లేదు అంటే glue walls right in front. స్టాండర్డ్ కవర్ ఏముందాలకి లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టాడు స్టోన్ కా. ఓ బాట్ గాడ్ ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాక్ అయ్యాడు బాట్ గాడ్. Taken onto bot god and to isolate that player is very vital. Heal అయిపోయారు అందరూ. Taken care of as well, but they're getting the instant revival they need. లెఫ్ట్ రొటేట్ అయిపోయాడు రోనిత్. కష్టం వాళ్ళ నుంచి అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళాం. స్కైలర్ కూడా యూస్ చేయలేదు చూడు. వావ్ టీమ్ బ్యాక్. Last man standing OP 17 kills booyah. in the hands of Aiku. OP booyah. TNRMD bro, how to contact దేనికి బ్రో? క్రౌడ్ విసి యాక్సెస్ ఎందుకు రిమూవ్ చేద్దు? అప్పుడే దేనికి రిమూవ్ చేసిందరా తను స్ట్రీమ్ చేద్దామని రెడీ అయ్యి కెమెరాలు ఎలా ఉందో చూసుకుందాం. ఓకే ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ వచ్చేలోపు లాస్ట్ గేమ్ ఒకటి ఉంది. ఒక గేమ్ ఉండొచ్చు కదా నెక్స్ట్ టైం అంతే బ్రో హాస్టల్. ఓకే ఓకే జావ్. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the hello బ్రో మ్యాచ్ ఆడతా తర్వాత ఏమో తెలియదు. బయటకు వెళ్ళండి చెప్తా ఆగు టైం ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు అవ్వదు.
ఈ మ్యాచ్ 29 పాయింట్స్, రికనింగ్ స్పోర్ట్స్ రెవెనెంట్ రెవెనెంట్ 20, 15 హోల్ అండ్ ఇప్పుడు 13. టోటల్ గేమింగ్ 10 పాయింట్స్, పర్లేదు. మేబీ టోటల్ గేమింగ్ టాప్లో ఉండొచ్చు. బట్ లాస్ట్ గేమ్ ఆల్పైన్ మ్యాప్. టాప్ 1 లో ఎవరు ఉన్నారు? ఏమో ఇంకా రాలేదు ఓవరాల్ స్టాండింగ్. లాస్ట్ గేమ్కి టీజీని జాంటీ గేమింగ్. గైస్ ఇలా స్కిల్ కాంబినేషన్ మీరు చూసుకోవాలంటే చూసుకోండి. సేమ్ స్కిల్ వాడడానికి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఏమన్నా స్కిల్ కాంబినేషన్స్ అడుగుతారు కదా. ఇది రషర్ది అండ్ స్నాపర్. ప్రైమరీ రషర్, సెకండరీ రషర్ అని ఉంటుంది. ఎంట్రీ ఫ్లాగ్ చేసేది ఆస్కారే కాబట్టి ప్రైమరీ రషర్, సెకండరీ. సిస్టమ్ రెడీ. ఉంటావే కూడా పాపయ్యి. లాస్ట్ గేమ్ 8:20 మ్యాచ్ టైం అవుతుందిలే, ఒక 8:30 అలాగా. మ్యాచ్ ఓవరాల్ స్టాండింగ్ ఓవరాల్ స్టాండింగ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇంకా రాలేదనుకుంటా ఓవరాల్ స్టాండింగ్. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on
ఇక్కడ డ్రాప్ పాయింట్ వస్తుంది ఫాస్ట్ కొట్టారు. ట్రాక్ చేయట్లే నేను. లెట్స్ గో గైస్, స్టార్ట్ అయిపోయింది. Gaming, as always, is not going towards their preferred drop point. They are switching it towards the dog, not willing to have an early fight. Understandable. They do not want to get early elimination. They want to get qualified just like they did in CS mode. Talking about Jaunty Gaming, well, they are also landing it all safe. So top two teams not willingly picking up any fights. I think every team now understands. Now, if you look at Total Gaming, of the way they started off, Tanya, they were fighting with every team. They always had a drop clash. This time they decided, no, that's not something that we would want. But however, SATL, they don't have something to be worried about. They know they can go all out, and they're going against whom? It's going to be Car 98. Car 98 Army, this is not the clash that they would want to be going against them. And it seems like players one after another are falling apart. 2 eliminations already grabbed from SATL. Car 98 Army. Arsh, we just spotted him across another compound. Divine looking forward to spotting the last 2 players who are around these compounds. And if they're able to spot them out, I think it's going to be trouble for the lands of Car 98 Army. And if they get eliminated, their spot of qualification is going to go to the Wrench and the Depths. But right now, godlike, there's spot action happening. They're like, hey, how did you leave us out of the party? And they're here to grab a couple of eliminations in their name. And they find with the first on Marvel. Oh yeah, Marco was down, will be revived. Arsh spotted, taken down immediately and will be confirmed. Nancy, a good spray coming in. 2 elimination points procured and a good headshot connected. Oh yeah, they do have visuals over one more player on the other side, and Harsh is the player. He's not willing to pick up any sort of fight. He is crouching and surviving, whereas Nancy is not going to allow that. Harsh spotted. Within Uzi, he will be confirmed. 3 elimination points on the grounds of Forest Trade. It's all red. And solo player Carnage fully if you recovered. talk about godlike, finally I do see by the end of the day they've got some good momentum built. Let's see if it is going to last furthermore, because over and over time 4 finger player anukunta Nobita, where early fights are good, but while on the verge of rotation they choose a strong compound, hold in and get eliminated. But over here Team Tycoons are also trying to eliminate some players from Vashishta Esports. Team Tycoons have not had a big day today. It has been something that I do not expect out of them. However, Vasista Esports, they tried to turn the tides with yes one booyah.
But hey, they've also not done a lot here in the top 12 week 3 day 1 performance. This last game, yes, they can fight with the teams who are towards the bottom, but also kind of trouble the teams in the top. We'll get an idea about it towards the end of our final few circles here on Alpine. We have to wait and watch, but for now, it seems like Hitman is getting surrounded by the plethora of Vasista players coming through and quickly calls in Amin to provide cover fire on the crossover. He spots Yuno and Patlu. Melter being used, Hitman. Exchange for an exchange happens there. Flash gets taken down. Now it's up to Amin to help their teammates out. But Tiger, brilliant play with the AWM. And that's going to be Vasista Esports grabbing 2 eliminations in their name and reviving their player. Team Tycoons get nothing so far. And they also made sure that they revived immediately to not lose any tokens and also confirmed some eliminations. Amin will be spotted and eliminated on the grounds of Fusion. Washishta Esports showing their presence firmly, and on the course, Nancy will make sure that the revival was taken place. Guys, watch party revivals on the vending machine, just like of any other team doing right now. It's about upgrading their soulful split. That is it. Team SHL also going Plan event lo at least 100 watching anna cheddam guys. Team Godlike. Now that is not the right time to hop in because Godlike has got a good momentum. Arsenal Open, NG Pros, they've also not had a good start. A lot of us in Castle's prediction of the top 2 teams who would qualify, NG Pros was one of the top names because they ended on the top of the charts at the end of week 2. Surprisingly, so far at the start of the initial 2 games there was a little hint, but after that we've not seen much from the likes of NG Pros. But we just saw on the map of how Car 98 Army were rotating. They've now understood that they have to play for survival here. If they go for aggression, they might make a mistake, which almost about was to happen with the fight against SATL and Godlike, along with them being in the mix. Again, SATL and Godlike breaking out. It seems like Godlike were on the hunt and they were able to flush out the players of SATL. Nobita, Yogi, Nancy together. Marvel trying to save Arsh, who's knocked down. Quick run. He revives him using that quick revival ability. But Yogi, he's not going to stop. But Yogi was running bare hand, and that's an advantage that Marvel picks up. And that's going to be a confirmation as well. And that's an additional point given away to Nobita and Nancy. What do? Quick one coming in from Nobita on that peak. Putting down a player, an instant glue wall. Gets that elimination confirmation to wound them deeper with a melee. And that is something now SATL will be unhappy about, Tanya. Nobita taking all the biggest flank possible, and let's see if this flank is going to help him to get some elimination points. Instead, he's just dodging the fight, going towards the ridge for the survival, for the revival of the teams. Right now, the owners of this ground is going to be Washishta Esports. And in the mix, you're going to have Arsh, who is spotted by Patlu, down on the knees. Nobita will also be spotted, used of Chronos. She will not be of any help. Nobita placing a landmine. Let's see if this landmine is going to bring in any elimination points on his name. Nobita spotted, taken down. No elimination, sure, but taken down. And the last man from Team Godlike, well, the player who just left this ground will go ahead and revive Washishta Esports. Ocean View, 8 elimination points, and a strong game finally coming in from them. Sure, they did give one more strong game, but now by the end of the day, it is not going to bring in any better for them. They are not going to make through towards top 2, but they are making sure that the teams who are already on the race to top 2, they derail them, and they are doing it perfectly fine. And this is competition. You should be prepared for anything and everything. Right now, preparing for another fight is going to be Revenant X Spark. They spotted the likes of Reckoning, but they're also being hit with Total Gaming. And KD God trying to help his teammates out. Sahil, right as of now, revived quickly. Luis, we spotted him out in the open. He did get eliminated. Revenant X Spark somehow stabilized themselves in that fight against Aiku Reckoning. Aiku Reckoning, unfortunate. I think they were not prepared for the fight coming through, and eventually they had to let that go. But they're going in the wrong direction. They're going into the plethora of Godlike's aggression. Godlike, they are now in a fight between SATL again re-inclining into this battle. But there's Team Tycoons and Aiku Reckoning also in the mix. Well,
12 teams still intact with a lot of numbers intact. It's almost 8 minutes. That's very strong. Everybody is holding a good angle. So we both know what's going to happen by the end of the circle. It's going to be extremely chaotic. And talking about Aiku Reckoning, they're paving the way. Marco is spotted, barely surviving. Will he survive furthermore? There's no way he can survive this fight. There's no way he will be able to make it. But team support hops in. And the chrono will be deployed on both the ends. Rush coming in, uses a shotgun. And sure, there will be 2 knocks coming in from both the ends, and Ninja heading. Vashishta eliminated in seconds. And Vashishta in the mix got eliminated. They had good momentum, they had good positioning, they had everything that was needed while we were capturing the fight of Reckoning Esports. Vashishta lost its way. This is why I was surprised from Vashishta Esports. They show a strong game and they're known for a lot of it, but hey, I don't know what's happening today. Nonetheless, hey, this is the last game. Nothing much to be worried about. They have day 2 tomorrow. They will still be playing in it. Right now, worried are Jaunty Gaming, because the fight is breaking out between Jaunty and Total Gaming, because these are the top 2 contenders for the ticket. And in case, imagine Tanya, one of these 2 falter, it could be a ticket given away to another team. It is a cold shoulder right now. Nobody picking up fight against each other. But do you think other teams are going to give them that sort of pause, allow them to just hold? Okay, having a lot of information that 2 players are already holding the tower. Look at Jarvis's position, holding the wooden shack and going for the lower sides of fights. Whereas if we talk about the overall damage criteria, Tiger, who is already eliminated, he was a number 1 position with almost 800 points of damage. Tiger, no more in this lobby for sure, but one of the strongest damage dealer. And on the grounds of Rivermouth, we do see Car 98 Army. This is the team who is actually waiting for the Titans to clash and for them to pave their way towards top 2. But before that, Aiku Reckoning fighting against Team SATUL, and they're gatekeeping very nicely. And they have got an upper ground advantage. Let's see if they convert. They just did one and find eliminations in their name. They will try to do a lot more, because right now, as we said, it is break somebody's game, ruin it for them. Their chances of getting a ticket towards LAN, ruin it. Maybe they get it later and it might come out in the LAN itself as a fight and a rivalry, but right as now, on day 1, deny it. And so far, God's Reign, they've decided that they are going to be the ones. And 1 plus God's Reign, they pick up 1 elimination quickly against Aiku Reckoning. But it could stop. But on the other end, something started. That's going to be NG Pros versus Godlike, with SATUL finding a little bit of an inch for themselves against Aiku Reckoning. Wow, Kaushik, what a wait and spot. Through that, Patience paid a lot of rewards there. 5 elimination points on their name, and Manu also delivered a lot of damage to Godlike. That is what we saw in the elimination field. Guys, okay, నేను stream end చేస్తున్నా. మీరు FFMIC channel లోకి వెళ్ళి చూడండి. He thought he could take that airdrop to Anya, and now he's like, no, I'm not risking it again. He's instantly backed off. నాకేం వాక్ ఉంది అయినా సరే చేస్తున్నాం, బట్ వాచింగ్ లేనప్పుడు ఎందుకు spotted the players of Team రేపు లాస్ట్ రేపు 2 teams Jaunty Gaming again, a similar situation. Nice shot coming in from him on this ACAT. Bye guys, see you tomorrow. Tata, bye bye. Bye Sham, అందరికి bye. రేపు కలుద్దాం.